Baby.
let's go. Right, here we go now. Fat man scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Yes, let's go.
Hello. Hello, everyone. My name is Hugo Ojeda. I'm very happy to stay here, be part of this conference. And today, we are session, the industry session of QTYR26, the Quantum Technology for Young Research workshop. For those just joining us on live stream, welcome as well. Thank you all for being here, and a special thank you to the organizer, the PYSQT network, and to the EDEM for hosting us in this beautiful spot by the port. We also want to thank the Real Society Española de Física, the CSIC, Inter-University Master in Quantum Technologies, and all the institutions and sponsors who make this workshop possible. Our first speaker is Irene Alda from IE University. Irene is a physicist by training, a self-described science geek with a degree in physics and master in advanced materials specializing in photonics and research experience ranging from photonics to thermoelectric materials. At IE, she works at the intersection of quantum technologies and education, how we bring this field to the next generation of students and people who don't necessarily came from a pure physics background. Please welcome Irene Alda. Cosas del directo. No está ahí, ¿no? Okay, big clicker. Okay. Hello, good afternoon, everyone. How was your boat trip yesterday? Good. Did you have a swim? Did you enjoy the fire 2 nights ago? Yeah? Are Valencians crazy? I mean, I lived in Barcelona for a while, and it was like a night that if you wanted to sleep, you could not sleep. Yeah? All right, so thank you so much for the introduction. It's really nice to be here with you today. I'm coming from IE University. Have you ever heard about IE? Oh, I'm hearing some yeses. That's like the first time I get yes in a science environment. Okay, I'll tell you, I won't spill the beans, but I'll tell you a little bit why. All right, so first I'm going to provide you with a little bit of context. Hugo introduced me a little bit, but I want to add some layers to that. So that's me almost now 10 years ago. I did my PhD at ICFO, the Institute of Photonic Sciences in Barcelona. I did basically a PhD in experimental physics, working basically with optical trapping of small particles. So we use in the end, a quantum formalism to describe the movement of this particle trapped by light. And I was also doing nanofabrication in the clean room, and that was our group. This was under Professor Romain Guidin, who is now at ETH Zurich. So just so you know let's say where my quantum roots start in a way. Right now I'm at IE, and it's very normal if you're in a science background that you don't know about IE because it's basically has a history in business. So it started in the 70s as a business school. In 2006, it became a university. And the school where I'm in, which is the School of Science and Technology, as you can see, it's from 2022. So it's very, very recent. IE is stepping into the sciences. And before that, it was the School of Human Science and Technology. At IE, I'm the academic director of the Applied Mathematics degree. It's a new bachelor in Applied Mathematics, where they have a little bit of exposure to quantum. And next year, we'll have our first graduating class. So
these are the different degrees that we have. One is in data and business analytics, another one in computer science, another one in environmental science and sustainability. And that's where I'm at. At IE, they love to offer dual programs, so there's also some with business and some with economics. So just so you have a little bit of what the university is like. Now, regarding quantum and education, what are we doing at IE? So I teach linear algebra. And do you know who that is? Dua Lipa. Okay, good. So she has this book club that she usually presents on Instagram. Service 95 or something like that, it's called. And she always poses with a book. And I just don't know what to get, to get my students to read the book. Like I tell them, read the book. Like my exams have examples and exercises from the book. Read the book. I don't know what else to do. It's true. And one of the things that at least as a physicist, when I was doing my own linear algebra course, something that I really, really missed is when you learn about diagonalizing matrices, and then you go into your third year quantum course, and you're like, oh my God, it's linear algebra all over again. And it's like, that was so powerful, but I didn't really get it. So one of the things that I show them, for example, I'm like, I don't expect you to understand this equation, but I show them Schrodinger's equation. And we're like, oh, wait, that's on both sides. That's like a vector. And like, oh, this really big thing with the partial derivatives, that's your operator. And then, oh, the energy, that's a scalar. Diagonalization problem. So in a way, what we always try to do is to give context and how different things that at the beginning can feel really abstract actually have, let's say, an application in different fields. Another thing we do, and this we do with first years, how many of you are from Spain? Okay, most of you. So you should recognize that person right there. Who is it? Yeah, but who is it? Yes, so he collaborates with us. He does this introduction to this introduction to quantum computing course to first year. So they start valuing the linear algebra they learned, because it's all linear algebra. And then another thing that we started to do together was a VR project. So we've made a game. I couldn't bring glasses today, but if you do happen to have access to 2 VR glasses, you can do this escape room game. Am I really over that time? Oh, no, that's the time. Okay. What else do we do at IE? This was a math trip we did last year. We will do it again the next academic year. We did like a math trip to Barcelona. We went to see the Barcelona Supercomputing Center. This is basically a visualization that they have of their quantum computer. And this is the new facilities where they're now hosting the CPUs and the GPUs. And it was really, really nice to see everything that they have going on. You can ask for a visit if you're a little group. And so if you can go, it's amazing. They don't sponsor me to say that. Okay, and then the VR experience. So this is something that it's basically a game, an educational game. And you play it with pairs. It's basically like an escape room where you're introduced to different concepts of quantum, and you have to play along and communicate with your partner. I have a little video. I hope it works, but if not, I can describe it a little bit. And the main thing, how I see it, is like, you're too young to have kids, but I have a 4-year-old. Well, maybe you do. I don't know. But I have a 4-year-old, and the other day we went to see Toy Story 5, and there was, I don't know if you've seen it yet, but there were some moments that like the tears started, and you see like how Pixar movies in a way are like for kids, like they get this version of the story and adults get another version. And also depending on where you are in your life, you get like a different thing about the story. So this is a little bit similar, but depending on how fluent you are with quantum. Yeah, so for someone who has a first exposure, they'll like, oh, like I'm starting to get an idea of what a qubit is and the fact that it can be in a superposition. And if you're already into the quantum world, you'll probably have like a little smile when you have Alice and Bob explaining you different quantum concepts. Yeah, so that's a little bit like the gist of it. This was the team and the development. So Eduardo and I took care of like the storyline and different activities. And this was our instructional designers and basically project managers of the project, and an external provider coded it. Yeah, that's out of my expertise.
I thought I had the video in here, but I don't. I don't know if you have any questions for me. It's available in the Meta store. Yeah, so if you Google Meta Quantum Hack VR, I'll put that here. Quantum Hack VR, if you put that in the Meta store, you can have it available. You do need 2 pair of glasses, though. And with this, I think I'm done. I don't know if there's any questions. Thank you, Irene. If I may, one last thing. If any of you from Madrid and like to teach and talk to people and explain mathy stuff, I'm always looking for talent and adjunct professors for the degree. So you can take a picture and you can write an email to me. Yeah. Thank you. Sorry, I interrupted. No. It's okay. Thank you, Irene. We will come back to education and talent later in the panel. Our next speaker takes us from the classroom to one of Europe's most visible regional quantum ecosystems. Thank you, Irene. You're welcome. Thank you. Applause to Irene. Okay, next we have Benjamin Tirado, representing BASQ, the Basket Quantum Initiative. Benjamin holds a physics degree from the University of Sevilla, and a master's in theoretical physics and mathematics from Granada, and he is currently a PhD researcher at the Material Physics Center, C6, UPV. His work is on a quantum computing for the simulation of open quantum systems on today's near-term processors, designing hardware, aware circuit, and blending classical control flow, tensor network, and machine learning to make algorithms actually run on a real noise hardware. He is also presenting and contributed talks at this very workshop. Please welcome Benjamin Tirado. Okay. No spoilers. So hi, everyone. I guess most of you know me from my pretty cool talk I gave with a non-working QR code on Monday. Just wait, I have a huge QR code. It's going to work 100%, so just wait for that. And yeah, so today I'm not going to be talking about my work. I'm going to be talking about the ecosystem we have in the Basque Country. Of course, I'm not any CEO or director of anything, not even myself. So sadly, my supervisor, Javier Aizpurua, who is the director of the Basque ecosystem, couldn't make it. He didn't want to go on a boat trip for some reason. I don't know why. So I'm here on his behalf just to give you a little bit of overview of what are the topics that we're doing in the Basque Country, and of course, the big quantum computer that we have over there. So this is Basque Quantum. It's the initiative from the Basque government to position the Basque Country at the forefront of quantum technologies and science. And it's based on 3 big pillars, of course, the community, the people, but also the academy to train that people to be able to contribute to the ecosystem, and then district. And these 3 major pillars revolve around the infrastructure that allows this connection and this work to be done. So before BasQ started, we already have had many different research topics in the Basque Country that you can see here. I just highlighted a few, but going from fundamentals to material science to photonics and tools, really cool topics. Many people, they are doing such great work, as everyone in this room is currently doing. So, yeah, so all this work is being developed in what they call the Quantum Mile. So this cool name to refer to this group of facilities that we have. We have universities, the Basque Country, Navarra. Then we have some technological centers with really big tech, important tech. And then I'm working actually right there in the CFM. We also have
some people from the University of the Basque Country. And my favorite building here is this one called Iker Basque Building. And why is my favorite building, you may ask? Well, it has this IBM quantum system too. So this was, I believe it was November, October last year, maybe, when it was the opening ceremony. They did the ribbon cutting and everything. So just the fancy stuff. But for the physicists here, this is the 156 qubit quantum computer, and it has this honeycomb. I believe I showed it on my talk on Monday. It has like a honeycomb connectivity, kind of hexagon. And yeah, so this is Europe's first system too, and the sixth in this IBM network. So basically, this the collaboration between Basque and IBM doesn't just show up in this cool, really fancy quantum computer. It is a process that is ongoing for many months, and they just don't help with the quantum computer, but also help us, the people that are working with the computer, how to understand, how to adapt our work to the computer, how to get the best performance and get the best data and results that we can get. Also, right now, really cool, really exciting, this is ongoing, we're having an implementation of HPC combined with quantum, because we have a lot of people in the Basque countries doing sample-based quantum diagonalization, I believe, SQD. So for those of you that don't know, it's an algorithm that mixes classical and quantum resources, and it's really demanding computationally from the classical side. So you cannot typically use your laptop combined with the quantum computer. So they are integrating this HPC that you have the data here. I'm no expert on classical computing. Well, not even in quantum, but for those of you that like this, maybe this is good. I believe it's good, sounds good. Big numbers. So this is super cool, and that's super cool. So cool plus cool is super cool, right? It's the best. So yeah, this is currently ongoing. We have really low QB errors, and yeah, also really important, as I said at the beginning, the community, the people here, us, the Vive. So these are the Vivers, my people, they call us Basque advocates because we are like the middle point between like the Basque administration and the students or people that come from the degree, from the masters, or come from other places and want to use the quantum computer or want to just develop some, become a part of the Basque ecosystem. So we love throwing some events, some courses, hackathons, and so on. And yeah, everyone here is actually doing quantum computing, but from different sides. You have Alvaro is doing quantum optimization for finances. You have Noni is doing some SQD quantum chemistry stuff, really cool. Angel with time crystals, super cool too. So yeah, if you want to know more about these people, you have the website, which I will show the QR in just a few, this way. And yeah, so some of these events, of course, that we love doing just to get these people training from the early stages. Just from the degree, I believe, in computer science in the Basque Country, they already have a subject on quantum computing, and they get access to the machine, and they can practice, so that's really cool. And yeah, so we did this program just to really get the people working on the machine. We did some sprint school, and you got me over there trying to help a troubled student on a hackathon. Spoiler, I wasn't able to solve his question, but maybe I will be able to solve yours if you have any. So yeah, that's me. And just to sum everything up, this is like all the institutions involved, of course, in the Basque ecosystem. We have all the universities, the research centers, and potential businesses and users of the technologies that
are being done. And yeah, so this is the QR code. I cannot say for sure if it is working. But if not, in case it is not working, the link is super easy, you know, so you can just type it out. And yeah, that was my talk. Thank you, Benjamin, from the regional ecosystem. Thank you, Benjamin, from the regional ecosystem and near-term hardware. Let's move to where this technology meets real world mission, critical industry. Now it's time to present the third talk, Eduardo Bernal, Senior Engineer of Quantum Algorithm, Quantum Innovation Center of Indra Group, PhD in Quantum Physics. Applause, please. Can you hear me? Okay, perfect. Thank you very much for the introduction. So I'll try to be brief because I know it's a complicated time. So I'll be brief. So normally, when I gave this talk, I tend to introduce why quantum technologies are useful, but I think this is not the context. You are very much aware of why they can be useful. So I will try to do it from the other side, why Indra Group has interest in this kind of technologies. So just a brief commentary. We do work from Indra on the 3 different pillars of the technologies. We do quantum computing, quantum communication, and quantum sensing. First, Indra is a big company that do a lot of things. Most of them are not very well known. So what Indra does can be divided into 5 different areas, so-called markets, which are defense and security, which is not only referred to, I would say, what people tend to think about defense. It's also, for example, protecting communication when it comes to critical infrastructure or protecting the message of government employees. We also have the space industry, both at the military and the civilian level. And now, since I think 6 months ago, we bought Ispasat. So now we have like the full work of space. We can design the satellite and put the system on it and put it on space. Lastly, we have mobility and transportation that basically deals with all the casuistics you have in big cities. Air traffic, which deals with what happens with every plane the moment it takes off until it lands. And also is now moving towards this new wave of having a bunch of drones in your terrestrial area, so you have to deal with all kind of things. And lastly, we have the information technology part, which is more related to all these consulting ideas, like finance, energy, etc. So we believe that quantum technologies can be of a huge impact on all the different areas. For example, quantum communication is like a bedrock for all of them. In all the scenarios, you have communications that you don't want to be hacked, or you want your communications to be secure. So having the degree of communication that is secure by design, such as QKD, or switching to an algorithm like of PQC, is critical and will affect all the different areas. The same happens, for example, also with quantum computing. In all of these areas, you can think for sure of heavy optimization problems, heavy logistic problems that nowadays are being dealt, but not in the optimal way. So we believe that quantum computing can and will make a huge impact, and the same applies to sensing. So what are we? So the Quantum Innovation Center starts 1 year ago because the company changed how it does the R&D of the company. It moves from having different areas investigating what is good for them and tries to centralize. It founds a bunch of innovation centers in technologies that the company finds that are interesting, AI, photonics, and one of them is quantum technologies. And our job is to be the middle ground between these areas that I told you and the technology. So what we do is, okay, we talk with with a technological center, with academia. And what we try to do is transfer all this technology of this learning up
to the area. So we basically we talk to the people that have problems, we talk to the people that do the technology, and we try to merge that and do that. As I told you, we work on the 3 different areas, so computing, communications, and sensing. Computing, what we basically do is algorithm in the 4 main disciplines: simulation, optimization, quantum machine learning, and cryptanalysis. In quantum communications, we have a lot of focus on secure communication, and that means QKD and PQC. We have a lot of interest specifically in space QKD and free space QKD. Free space is a horrible name for normal air. And lastly, in sensing is a pillar that is not so well known compared to the other 2, but for us it's very interesting because the main products of Indra are always sensors. Our radar, in the end, is a huge sensor. So it makes a lot of sense that Indra has an interest in this area. And what we mainly work is with different technologies. We focus on 3, which are ENFI centers, Rickware atoms, and quantum photonics. Sorry, I forgot. And what is aim for us? So what is our aim? So what we want to do is to be a driver of this technology. We want to take this technology in the state that it is and the state we believe it will be and transfer that. That means that we are not like, we don't want to do a monopoly. We want to take the whole ecosystem with us and drive this technology up to the point that can be applicable in real world problems and in real world use cases. And that's why we're here. We want to build the ecosystem, participate in this kind of forums, talk with academia, talk with startups, talk with other companies, and move these technologies towards a state that can be useful for the people in the end. And I think that's all. I told you that I was going to be brief. If you have any question, you can ask them. Well, we fix these problems. Do I see? Yeah, I'm gonna dual use. Well, jokes aside, thank you, Eduardo. You can join the panel now. And now we are going to start a wonderful panel in which we'll have some of the speakers that already did some talks today. So first, Eduardo, then Irene Alda from the EA University. Then another speaker who already spoke this morning, Marta Pita Vidal, research scientist at IBM Quantum. Then we have Maria Ita, head of engineering at Kilimanjaro Quantum Tech. So Maria is a physicist with a master in nuclear physics who completed her PhD in October 2024 at the Institute of Fundamental Physics on the theoretical design of superconducting circuits for quantum computing with interest in quantum chaos. And for you, if you don't know Kilimanjaro, Kilimanjaro is building analog quantum computers in Barcelona. We will be making some questions about that. And last but not least, we have Pilar Troncoso from QCentroid. Pilar is a digital transformation specialist and a well-known voice on quantum and emerging tech, a serial funding, and an advisor. Her focus is the part that many people skip, actually, that is connecting quantum solution to real business and use cases. So, and we also have the other moderator, sorry, Hugo. Please join also the panel, and let's welcome all of us. Yeah, I think this is working, or I think mine is working. It's working, right? Okay. So, just some quick ground rules, okay? I may be asking someone a question directly, but you can also jump, and if you have like any idea or any other, I don't know, topic that you can like add up or talk, you are free to do so. We have some mics, so we can pass them if needed. And the second rule that I usually have for my panels is like, down there, we are all friends. Here on the stage, we are not friends anymore. So you have to be sharp. When I make questions, you have to, like, we have IBM and Kilimanjaro, like, they are kind of competing together. So I want all of you to, like, be sharp and answer the best question.
Okay, and when I was starting, I had like a thought, like we are after lunch, after 3 small talks, and I was like kind of making or thinking about the joke, but you are like all set up with this wonderful presentation that we had. So after that, the first thing that I want to ask you is, where are we now in the quantum technology? So what is the balance that we have like between research, build, and deploy the quantum technologies? And if in your companies or in your institutions, you are more exploring, prototyping, doing like POCs, what is like the actual idea? And I would like to start from Kilimanjaro, for example. Okay, so in my opinion, we are we are following the 3 paths at the same time. So we are doing research. We are trying to understand how to scale analog computers, how to make them coherent, in the case of Kilimanjaro, obviously. But also in general, we are trying to find applications for this quantum computing that we are building, all of us here. And that's the part for research. Then we are also building. No? We are building the systems. We are building these analog processors, and we are also deploying. No? We have seen Kilimanjaro has deployed 2 digital computers at BSc, for example, and we are now in the middle of a deployment of an analog computer, also at the Barcelona Supercomputing Center. So my answer to this is we are at the 3 of them at the same time, no? Because we are doing something so pioneer that you cannot separate research from deployment or from building. No? We are building the standards, we are building the technology, we are researching the applications, researching how to improve it, and we are also deploying and making it useful. Okay, so that's a good segue also to Pilar, that is the only one who you haven't heard yet. So like, from a perspective of a company that is like building the software stack and the use cases, how do you see the quantum right now for you? Well, thank you very much for the question, which is absolutely complicated because in the end, it depends. It's like quantum, if you think about it. But it depends on the stage of the companies, the end users. We all know that the computing is not ready yet, but we are trying to provide the capabilities for each company to start the adoption process. And that depends on the stage of knowledge of each company. There are companies which have their own quantum teams, and they know a lot, so they really don't need much. They can do by their own a lot of things. They only need the access to the hardware and being able to have the tools to benchmark, experiment, and feel all the process. But then we have people who doesn't even know what this is going on about. This is what we, in the business side, we call them the tourists, which is fair enough, which is very logical with any new technology that comes to life. This is a shocking piece. That how do I integrate this? How do I start? And by the way, this is extremely complicated. So when they start to understand that this is a game changer and it's going to affect their businesses, they start, wow, what do I do? How do I do this? And this is the obsession we're in. We try with our platform to provide that seamless way to adopt this technology. So we got the tourists, we got the people who, wow, what this is going about, the people really clever that have their own centers of excellence or centers and all the teams. And then we've got a hell of a lot of industries, very heavy industries, critical, finances, energy, which are all experimenting and providing their own internal ecosystem, which means talent, researching, well, all the value chain that is sitting here, but inside the companies. And I stop talking now. Yeah, sure. Okay, thank you. It's time to talk about some about the hardware. Maria and Marta, this is for you. This is the debate I almost want to have today. Kilimanjaro is building an analog quantum computer on a fluxonion qubits, deliberately sidestepping full error correction to chase near-term advantage in optimization and simulation. IBM is scanning an universal gate-based digital architecture toward fault tolerance. These are fundamentally different bets on the future. Maria, Marta, can each of you make the case for your approach? And is the honest answer that analog is useful now
while digital is the long-term end game, or it is more announced than that? Wow. That I have to say is a very difficult, very difficult question to answer. And I would say that part of the beauty of quantum computing is that there are so many different approaches and paths that you can take to realize it. Each of them might be find its best use in a different area. There is not only really just analog versus digital. There are different platforms for either one of these, each of them with their particularities, their uniqueness, and their aspects that make it more suitable for one application or another. That it's really like hard to say, oh, this is the only technology that makes sense to explore. I think we are lucky enough that we have a huge critical mass in research in the area of quantum computing in general, that all of these areas can be investigated in parallel. That also means that there are so many different topics to explore that it's impossible. Like definitely analog quantum computing is something that I would be super interested to learn more about. I probably should learn from Maria now. So my field of expertise is more on digital quantum computing, towards, like we saw it this morning, towards fault tolerance in the near future, and even like with error suppression in the really now towards quantum advantages. That's happening very soon. So definitely, personally, I think that digital quantum computing is not something that needs to wait or that's coming very, very far. We saw it this morning that there are already plenty of very, very high-end researchers having fantastic scientific results already with the devices that are available, and the progress that's happening in the development is I wake up every day being amazed again by how rapidly this field is advancing. That quantum advantage is coming really soon, and I think definitely it's not something that we have to wait so much for, that's something that's needed first. But I'm pretty sure that it's a development that's compatible in parallel, right? Depending on the applications, it might be that there are some applications that are more suitable for one type or for the other. Yeah, I completely agree, 100%. So this is not a way to avoid conflict. I know you are going to judge me, but we truly believe that as for classical computation, you have CPUs and GPUs, and each of them is useful for one type of problem. We believe that the same thing will happen with analog and digital. No? If you have a problem that is suited to be solved by performing a set of logical gates, and so then a digital computer is your thing. But if you have a continuous problem that you want to solve, an optimization problem, a quantum reservoir, some simulation problem, then I think analog is the natural solution. So why trottarizing a simulation? I mean, in fact, you can check it out. We released a white paper, 1 month ago, I think, that was comparing analog and digital for simulation, for an icing simulation. And you could see when the number of qubits increased, the gain that you have in efficiency, temporal, energetically, that's super strong. So it depends on the problem. And maybe don't try to fit something that don't fit in the wrong place. Yeah. So yeah, you have been so politically correct. I regret, but okay, I agree with all of you actually. And I'm gonna try to turn the question to the other side. So maybe for Irene or Eduardo, and trying to generate conflict. So imagine that you have to. I can be the Grinch. Imagine that you have to procure or look at or compare in general the technology itself. How would you benchmark it? Because as we have seen in the past days and in some of the talks, the number of qubits is not just a thing that you want to measure. There is many other different things. So how do you compare the technologies themselves, or maybe the companies themselves, or how do you procure in general? Okay, so when it comes, let me first talk about computing. So when it comes to computing, the best way for us to benchmark is very simple. It is useful, this technology specifically, or not? It's not about solving the huge exponential problem that no classical computer can. It's more simple than that. Is that, does this technology solve your problem a bit better? Is your solution a bit faster?
then the benchmark is done. You have to be a bit, I believe we need to be a little more pragmatic with this kind of technology, because the term and the obsession with quantum advantage, I believe it narrows the application of technologies. Because if you are looking for that very, very big problem that nothing else can solve, you are missing a lot of small problems that are actual problems. Okay, I think that you can clearly see that this is an industry panel with industry people asking for like the thing that can be solved now. And I think, or from my perspective, some of the guys that are here will disagree because they want to like set the new frontier, because this is like kind of a research forum. So you can see the comparison between like what the academia is looking for and like the final end will be to adopt it in the industry, but the industry, what is looking at the very end of the day is like making business. So again, I'll be a bit the Grinch if I can. As an experimental physicist struggling for years in the lab. I mean, first of all, I'll say humans are amazing, okay? And I have full trust that humans will solve whatever challenge will come. But I mean, for me, whenever I get asked, at least at my institution, about quantum computers, or when someone asks me as a physicist, I'm like, it will come. It will be very cool when it comes, kind of scary as well, because when you don't know what's going to happen, right? That uncertainty always makes it a bit scary. But I always tell them as an experimental physicist, it's a super complicated system. Like, I just worked with vacuum in my lab, and you would go see the cryogenics labs, and like, the labs that had like trapped different trapped ions and like all of this, it was like absolutely crazy. I don't know if you've ever seen one of these labs, and like how like I complained about my mirrors. My mirrors were like this away from each other more or less. There it was like one's like crazy. So I think at some point, like in material science and material engineer, I mean, I'm not a quantum computing expert, having said all that. But I do think like in the fundamental level of like what platform is being used, it's like, I feel there needs to be like some discovery in material science on how that scales to have more qubits available, because they're systems that are so complicated that to keep them running so that you can keep the quantum coherence of the system. And then the other thing, of course, of these different problems is, and I do like that benchmark that you're talking about is like, okay, but what is the resource cost of running this in a quantum computer versus a conventional? Where does it pay off? Like, is it half the time, and then as a company, I can make X more amount of money because of this investment? So, yeah, that's my Grinch moment. Thank you. I don't know how you both see it, as in the development side and yeah, maybe, I mean, just to give my personal opinion on what I experienced, I see that like the physics of these things is quite complicated, but a lot of it is really much under control. So a big part of the development that I see happening right now is a lot on the engineering side. So at some point, it's more like the critical mass of people working on it that you have. Of course, all of the people working on this are excellent physicists and researchers, but some of the problems are more on the engineering side. And if you have a very big team working on them and a clear plan, several of these things like have quite clear paths on how to progress. So I think I'm personally quite a bit more optimistic than what you're describing, because I mean, really every day I wake up, I take a look at the archive, and there are like amazing results that solve like a lot of the different challenges that were discovered a few days before. So it advances so quickly that even though some things are not yet perfect, solutions for them appear so quickly. And some, like every new conference, there is like incredible advancements that if I would bet, I would have expected to happen in like many years, and they happen within like a super short time scale. I see this advancement happening so quickly in the community, and how it really changes and scales so quickly based on the work of so many people, that actually I think this will result in something useful much closer than many people think. Love your optimism. We'll have to wait and see, but I mean, definitely I'm like completely impressed with how it's advancing. Yeah, I completely agree with you. I mean, this has happened a lot in
earliest stages of technology. I mean, I'm not saying I don't believe in it. I'm saying that I've been in the lab and I know what We all it understand. means. yeah, but We all you know? you've been in the lab. You have to be optimistic. You Yeah, have to- but Yeah, when you're seeing like the guy next to you, like in the other part of the engineering, maybe, or is doing something so different about what you are doing, you feel like, man, this is impossible. It's not gonna work. It's like when you were like at the school trying to like do a group job, and you do like the first topic and you do the second topic, and we have to merge and present that. Sometimes it's not the best Yeah. thing. Yeah, and also with classical computing, I mean, IBM just thought that computers will never be able to fit in a personal computer, and that was like 70 years ago. I mean, technology evolves. You have to be. that's why I trust in humans. Like, humans are amazing. But I've been there. I just trying to be the Grinch of the Greens. Okay, So. okay. I'll take it. Okay, let's continue with the questions. Pilar, you sit with companies new to all of this. What is the hardest part of managing the expectation of a CFO who want to understand the ROI of a quantum today, and when the return isn't immediate or even fully measurable yet, how do you evaluate quantum project at all? You're not coming to my clients. No way. So, complicated and depends. Once again, I go back to what I said before. It depends because the approach, well, first of all, you have to identify who's going to pay the bill. Okay, because it's important in what way? Because the expected ROI, which by the way is extremely complicated to calculate, we have to be very creative. It's different if you're talking with an innovation team. The innovation team have their own budgets to at least explore and experiment, or especially in this country. Why the hell am I going to use the quantum? What for? Finding at least the use cases, which I think, and put them in a roadmap, by the way, you know, to see with all the roadmaps of all the hardware providers to see when this is going to happen approximately. So that's one thing. The tourist ones, well, they want to learn. They pay, and the return is training, okay? And the experts, the centers of excellence, they know perfectly well because they manage their own budgets. And obviously, as I was saying, it's extremely complicated. In our case, we are able already to start calculating at least the costs of approximately how many or jobs or the metric of each hardware provider to try to estimate what the cost of the hardware plus other things in all the value chain, which is sitting down here, to try to provide that data so that budget gets approved. Okay, so answer, very complicated. We're capable, we're starting to be able. And by the way, talking in the KPIs of each industry, because the KPIs obviously are different from each industry, okay? So that's how we are approaching it. So getting that information and also like going one step further. Now we know who are we going to sell and what's the different companies out there or the people interested, even research. But I was like looking at some like groups, and we have like Quantum Spain, the EU Quantum Flagship, BASQ, the BAC, the new Spanish Quantum Alliance, and many others. How, like, open question, how do you manage to follow up all these initiatives? What are the initiatives that you feel that are doing, I wouldn't say best, but that has more impact, not only here, but internationally, as IBM is also like European. How can we be updated and on track with all of these initiatives together? If you want, I'll start and then I'll pass it. And, I mean, and we must take in mind that the ecosystem is starting to be built. It is true that here in Spain we've got different areas, that is Barcelona, Galicia, obviously the Basque Country, and other focuses, Madrid as well. And when everything starts, everybody's sort of, I want to know. Well, we do manage it. And especially with the association, at least we're trying, all of us, to put all the knowledge of what's going on, at least in our country first, and putting our eyes on what's going on in Europe, United States, China, and whatever. And it's pretty essential. And all the initiatives that are being done in governments,
with the strategy in Spain, Europe, that, well, in the Quake or whatever, I think we're doing this labor of knowing because our obligación, we're obliged to build this ecosystem, so all these rules around, because we are in that phase, and it's extremely important to make sure that this works. And we're doing it. Yeah, I completely agree. I think this is necessary. It is necessary for us to understand where we are, where we can go, and what do we need to go there. And also to find standards, to find the way to do things properly, and yeah, to organize, to understand. I think this is the way to keep the technology going, evolving, improving, and so. Yeah. Okay, yeah, I completely agree with you. I mean, and also I think these kind of things and associations are important to close the gap between what is done in industry and what is done in academia. Okay, I used to come from academia, and I see there's a huge gap with what is being researched and what does the industries are doing and what are the interests of the industry. There's a huge gap, and these kind of associations help you transfer all this knowledge of this learning from one side to another, like focus on what maybe is interesting for the industry, what is being done in academia that can be transferred. And I think these kind of industries are very important to have like a common roadmap of what it needs to be done in quantum technologies, because if everyone does its own quantum computer, we are not going to have a quantum computer. So that's where I wanted to go. So now we have talked about the industry in general, some of the aspects, some of the things that the companies are doing, but this is a conference for young researchers, and you mentioned research. Now is the time that I wanted to ask you about maybe your personal opinion or your experiences about like pursuing a PhD, working directly with the industry, looking to work, for example, we had the presentation about BASQ in the middle of the research and the industrialization. So maybe each one of you can like give your personal opinion or your own experience about what, imagine if you're answering that to me, like what should I pursue if I like being in the quantum realm? More of a PhD, trying to find a company, being in the middle. So, yeah, I mean, maybe I have something to say to that, which really relates to what you were saying right before. There are so many different players in this area. It's like such an interdisciplinary field. We have quantum physicists, mathematicians, we have engineers of different domains, we have people with very technical backgrounds, but also people with more business backgrounds, companies that that are looking into how to use this technology. I mean, more, of course, more on the side of the development. That's what I'm more familiar with, but definitely for someone who wants to be in quantum in general, I think that almost anything that you do, you can redirect to quantum. The part that I'm more in contact with, of course, is the technical development, more from the experimental side. And in this area, it's true that is like the type of training that one has to have is actually quite advanced. Most of the people that work in like researching quantum computing now, from the hardware part, but also in like quantum error correction codes, in other areas of algorithms, and so the context that you have to have is so advanced that typically this would require a PhD to be able to enter the competition. So in this area, it's true that the type of training that's needed is really a lot. But I think anyone should like just follow the passion that they have, and if that's directed to quantum, it's like it's going to be connected to quantum in one way or another, because it's like already extending so much and it's so interdisciplinary that it can be approached from any different part, I would say. So would you say that you will pursue for a PhD or not, even though, like, yeah, of course, follow your dreams and do whatever you can? For sure. You know, my sister is an artist, and she does art related to quantum computing sometimes. Like, it's really completely different, and you can always approach it from any point. So that I say for real. It's not just to say something random. Yeah, I say it for sure. Yeah. I'll go. Are any of you thinking of doing a PhD? Can you raise your hand? Just if you're thinking, like, no, yeah, like you don't have to commit. Okay, so a few of you. I'll say something that my dad told me. A PhD is a bit like a 0 and a 1, so no quantum. Like, it's either you have it or not. So, and if you're halfway through and you stop, you don't have it.
That makes it a bit of a sometimes toxic environment. Like if you don't like a job, you can just go and find the next one. In a PhD, if you leave halfway, you might think of starting another, but then it's those years related to that, there's some jobs, I think the very technical ones, like it would be a very smart way to go, is then you fall out of love of academia, like I did. But then I came back, life, you know. I think there, like you do need to do your research of who you're gonna be working with. And how does the supervisor that you're thinking about working with works? Because you have a certain personality, you have a certain way of working, and maybe the way one group works for you, but another one is like no-go. So my recommendation is like look for people that you like what they're doing, like that's like you're following your dreams check. And then, if you can, email the postdocs, email the PhDs, ask them if you can have a little call. What are they doing? What's the atmosphere like in the group? How do they typically work? And then see if it aligns with how you like to work and how you can feel supported. Because there's people that are very lone wolf and they just like to be independent, and that's like their way. And other people are more collaborative and like to have like that environment. So if you're thinking about that, really, really do your homework. So then you know what to expect once you get there. Yeah, no, completely. I think like we need to understand that a PhD is a title in the end, but what is important is what you are learning there, how you apply it. The drive you get from it, like the emotion that it gives you, how you can apply it to advance in science, to advance in this case in quantum technology. So are we talking about industrial PhD or academic PhD? Each of them will give you one set of skills that you get. No? If you are doing a more like academic PhD, I did my PhD in academy, it's more like you get to be like innovative, imagine things, and maybe pursue this thing or this other thing, and maybe it doesn't work, that I don't care because this is academia, and I will say it didn't work, so I decided to do this other thing. And so if you are doing it in a company, then you are exposed to other things. You are exposed to to how a company works, to having milestones, to having some goal, maybe not having that much freedom to decide what you want to do, more following a path, trying to find something that is interesting, because in the end, you are in a company and it's something that you need to buy. So you learn different things, and for me, the important thing is how you apply them later. I mean, if you do an academic PhD and then you come to Kilimanjaro, probably you will thrive, you will be amazing there, you will find your place, and you will learn how to work in a company. If you do an industrial PhD, then you also have another set of soft skills that will help you sign in a company, no? So it's, I think, as Marta was saying, like, do your own way, like what you want to do, what you are comfortable doing also, and make sure that you learn and that you can apply what you learn. Great. Yeah. Can I add one more thing? I know that it's like the Spanish government and like the amount of funding that education gets, and especially PhD scholarships, is a bit limited. But do look for somewhere that they have funding. Okay, because sometimes I see people doing a PhD without funding, and it creates a very weird relationship, usually with the supervisor, in the sense that you're not getting paid, so your supervisor can't really push you, which is not that healthy, I think, in a like long-term, like if money is coming, then, and it's like, you know for sure it's coming, then maybe okay. But I do think that's very important, because there are times where you will struggle. I think that's like one of the definitions of the PhD, you will struggle. So it is important that there is that commitment from both sides. In general, avoid toxic relationships. No, obviously, but if you just do it on your own, no one can push you. Yeah, and also the budget is important, because if there is no budget for a specific project, it will probably die. Yeah. Okay, and the next question is for Maria, Marta, and Pilar. What makes a junior candidate stand out to you beyond their researcher skills? And realistically, are there genuine entry-level openings, or does every role need years of experience? Well, maybe just to, like, it's more of a follow-up of what we were saying before.
now, speaking less in general and more for the area where I work in particular, I really work myself in a very, very technical area of quantum computing, which is like hardware development of the processor. And there, of course, hard skills are also very important. It's not only soft skills and having passion, really like the kind of concepts that you have to deal with in this area go from mathematics to quite hardcore quantum physics, but also a lot of engineering skills that have to be had. So the kind of profiles that I think are valued in most of the quantum companies that work in hardware development are hard skills that like having demonstrated, likely like one of the main ways is via publications and also via demonstrating your knowledge that you are able to solve these problems, to understand them, and to work in an environment in which this is not just a concept that you learn in class, but it's really like day-to-day concepts that have to be very, very clear. So to work in hardware development, I think is like one of the areas where most deepest hard skills are needed. Yeah. So. Yeah, no, I completely agree. And now that you have already covered the hard skills, I will go for the soft skills, which is, I mean, obviously, we need you to be prepared. We need you to know about our technology. We need you to have solutions and to know how to implement them. But what we also look for in a candidate is proactiveness. So, like the will to make this happen, the will to make quantum technology succeed. And the will to have design this processor and make it work in a way or another. And then also capacity to work in a team from my side. For me, this was super important when I had this transition from academia to industry. That was the main difference between both of them. No, I was working as a theoretician, designing superconducting circuits. Everything worked. As a theoretician, everything was working. Like, we can make this design, and that's it. And then when I joined Kilimanjaro, I was part and working with the hardware team. So all of a sudden, I was I needed to understand measurements, to talk with the measurement product owner and understand what do you need, what are you measuring, what do you think we should change in the design for this, and then also speak with the fabrication lead to understand, is this doable or not, is this that I'm trying to do? So I think this is also something we look for, no? And sometimes this comes from the most random places. Like sometimes you just you were in a Scouts group, for example, and you needed to organize a summer camp. And then this way you learn how to deal with a lot of people and how to work in a team. So the recommendation is do more summer camps. Okay, I take you on you. Okay, and I see at least what we are doing is we've got PhDs, of course, in the research part. And we've got engineers, and also precisely to put the gap between research and use cases, business case, we're finding and we're looking for that flexibility, because all this technology is going to change processes on how we do things. So we need to try to understand what this implies. So we need people that can think the effects on processes. So it has to be, once again, that business vision. And we are finding, and we are obsessed with that profile, because you need to know a little bit of everything. Maybe you're deeper in the research, but whatever. But you have to be more transversal, because the people who you're going to talk in a company, if they're not great experts, they need to understand what the hell you're telling. So that's my aportación. So I can be here asking questions to you the whole afternoon, but I think that you may have some questions. So is there any question that you want to ask to the panel? If not, I will be keeping asking questions the whole afternoon. Don't be shy. ¿Puedes lanzarle? No. Hello. Do you think the quantum hype is a good thing or a bad thing for your company?
the people that are outside the quantum world thinks quantum is. Like, I think it's kind of a quantum hype. My opinion, okay? Hypes have happened all the time. I particularly think it's both, once again. The good hype is because you can evangelize and you can talk about it, which is fantastic, because I think people, well, in general, companies, they need to understand what's going on. But it can be very unproductive on the other side. And I can put examples with the blockchain technology, with crypto, and all the things, on all those things that happened, really messed things up in the adoption side. So we need to be very, very careful and do not provide expectations which are not true at this stage. And when someone approaches this technology and wants to adopt it, they really think, oh, this is going to change, and it's not yet. So no, I prefer no. I don't think it's good. Okay, so I will say it's on the middle, because hype, I mean, it happens with all, as Pilar said, with all the different technologies. With AI, there's also hype, but at the same time, things do work. I mean, if you use ChatGPT, it's awesome, okay? So it is good because people get to know about this technology and they ask you things, but you have to be sincere to them, and you really have to do an assessment of what can be done and what cannot be done, because otherwise you are starting to lose confidence, in the sense that once you do it wrong and you oversell things, no one is going to sell anything. So hype can be good, but you must manage accordingly. You must be really, okay, so you have heard of quantum and you wanted to apply to a database, and okay, no, that is not going to work. You have to be sincere and use that entry point to redirect to actual usefulness of the technology. I don't know if I did answer your question. Any other question there? Thank you. Yeah, so thank you for the nice panel. Do you think most of the industry is responsible and is sensible with what you're sharing? I mean, for you, of course, are going to say, but do you think in general the industry, the quantum industry, is responsible with what? With the hype, with controlling the hype? Maybe IBM has something to Something that Sorry. I mean, that's something that I totally agree with what you were saying before, and I think that some small level of hype, to the degree that you guys were describing before, I personally find that it's almost a requirement to get education to work. So if you don't have an audience that's interested in what you have to explain, it's almost impossible to explain it. So it's like, I mean, you see that in a classroom also. If people don't really care at all about the topic, then it's impossible to transmit that knowledge. So having some level of interest in the community on quantum computing, having people already, like if people already think in advance, this is a cool topic, I'd like to learn more, in my opinion, that helps a lot educating people in what's coming, technical part, the applications part. And I think that's very valuable. The problem is if then this is exaggerated afterwards. That's like really something that depends on the communicator, how they communicate it. But at least having some level of interest, I think it's like actually that something that helps a lot, having people that are interested in hearing what's all this hype about and learning more. Yeah. I think I can do, sorry. Completely agree with you. I mean, and also the key point is what you last mentioned is this communication part. I mean, whenever you see a new about quantum technology and it's from a media that is not the actual company that has done that, and that do not happen only with quantum. Actually, it's sad what happens with a lot of things nowadays. Yeah, actually at IBM, I think you share, like, not you, like IBM. I think IBM shares a report like every now and then of like where the status is, if I recall right.
Yeah, so No? we actually saw it in the morning. There is this okay. roadmap. Not a report, but there is the roadmap really tracking the progress year after year. So that's a way of like keeping also people up to date with how it's going and being very realistic and clear about what's being implemented and what hasn't. That helps a lot, I think, with like helping with this communication in that. Yeah, something I can add there, because I've worked in scientific communication in between PhD and my current position, where I also do some science communication. And I think there's like a huge responsibility in all of us, in a way, to whatever it is that we're doing to make it accessible to the, let's say, general public. If you think about the publishing system, I'm not going to go too much in that line, but it's terrible, okay? Like, but in the end, the research that is being done, so anything that's not an industry, like it's funded by taxpayer money. So fortunately now more and more there's open access. Archive has become like a golden standard. I'll say it, revistas, journals are okay with you doing that, because at the beginning they're a bit like, but still, like, someone from the street can't read an archive. I mean, now, okay, you have ChatGPT or whatever AI, you can give it and it's like, explain it to me like I'm a 5-year-old or 10-year-old, and you can get the idea of it. But I think they're in communication and finding good metaphors and making things, let's say, realistic with what is happening is very important. Who knows, maybe if you put your little like grain of sand in that, maybe you inspire someone to then study something related to quantum, because it's something that's, you learn it kind of high above in your studies. It's very specialized. So since you've all done quantum masters, quantum technology masters, like, whenever you have a chance, find good metaphors, find good ways about to talk about what's going on, because you never know what impact you can have on people. Yeah, completely. I think we, like the companies, the organizations, and we as the people here, we need to make an effort to educate people so that they can distinguish what is hype and poor hype, that is maybe not the reality of the field, and what is actually happening and what we can offer. And also, you never know. I mean, as you were saying before, like, where will this take us? We don't know. But we need like to educate people to understand this. Can I have a follow-up question, please? Yeah. So, okay, so now the hype has reached the private sector, as I read it, and some of the public sector. But I get that as the militarization cost keeps increasing, and we'll know, I think we will not enter that. But when the pressure comes from public, from government sectors, I guess it's a different kind of pressure, probably much harder on you. Have you started to feel this? Are you worried about how this is going to feel in the industry? I think Eduardo can answer Yeah, this. I mean, I think I didn't get the actual question. I mean, can you reframe it? Yeah, so I get that now this hype that you sell, you worry that private companies will take that hype and maybe put some pressure in you, but just for financial reasons and just we want to get more money. So that's one kind of pressure. But then if that hype affects the public sector and the governments, they will pressure you, and not in the just we want to make more money, in a different kind of way, which I get is more stronger. Yeah, now I get what you mean. So. I mean, yes, but on a good sense, and I'm explaining myself. So there's always this phrase / text that it's always said to us, that is you have to build your own technological sovereignty and strategical autonomy. What does these two words mean? It's like be able as Spain as in Europe to take your own decisions and to be owner of your own technology. Because we are starting, we realize through chips, through AI, that the world wasn't as we used to. Not everyone that we believe is a friend can be a friend. And we need to build our own sustainability, our own set of making decisions for our own sake. And
quantum technologies is also part of that, because we cannot be, again, consumers of something that is so important in our, or can be that important in our daily life, as, for example, chips and AI. Okay, thank you. And by the way, just one thing, and this is a mandate not just from the government of Spain, but from Europe. Okay, so this is the outline of how we have to develop this technology, and that's why they're putting the money in. Well, there is actually, the Commission is building right now the strategic research and industry agenda that covers all of the topics that Eduardo, you, and Pilar have said. Thank you. Thank you. Thank you for the question. There is another question back there. I had a question regarding the private sector more. Some people compare the quantum technologies that are rising to the AI that was rising 15 years ago, that it's in its evolution. What lessons from how AI developed from labs into industry, into government level, would the quantum private sector or ecosystem learn from? Tough question. So my point of view is you really need to understand where it is applicable or not. Not every web page needs a chatbot. Not every problem needs quantum. You really need to assess where the technology is useful and why. And I think that's the biggest lesson we should apply. Yeah, basically, don't start by the bottom. Start by the use cases and why the hell do I want to use this for? And if it's going to be advantages for me at some time, and try to figure out when. Because in the end, you don't go crazy about it. Be practical. And don't disregard fundamental research, because you never know. Like Einstein developed general relativity, and now we use it for our GPS system, so our Google, like it positions us, and it has a special relativistic effect and general relativistic effect, the corrections that are made. So I think we also shouldn't never disregard fundamental aspects, because you never know. I see. Thank you very much. Thank you for the question. And I have another question to Irene from the education side. How should quantum education involve so the students don't just understand the theory, but can identify real use cases, choose technological readiness, and communicate quantum value to industry, including students who don't came from a pure physics background? That's a really tough question. I mean, I think anything related to, I'll go back to what I was mentioning about education and divulgation more than anything. I think as people who work in science, we have all that bit of responsibility. The game we developed actually regarding like the quantum hack VR, I think it's a representation of that in the end. Sure, it has some artistic licenses, just like Star Wars has sound in space, which we all know that that's not possible, but it's cool. And so the thing is there, when you don't have a technical audience, you need to really know who you're talking to so you can adjust the level of concept of what you want to share to their understanding. So I'm not saying dumb it down, because you can never tell that to someone. But yes, adjust. You will lose rigor in that process, most likely. But I would say, like, you can get involved. There's so many initiatives, I think, in STEM. I have to say, there's many initiatives also regarding women in STEM, and I have to say, it's so cool that we're 4 women up here. Like, it's amazing to have you too, Eduardo. But I have to say, I had to make the comment, and I think for men, I honestly am not aware of what type of initiatives are there, but for women, I know there's so many initiatives that you can get involved to in between, like mentoring or different, maybe in your communities, there's like this technology thing for high schools. Well, maybe you can offer a little masterclass on what quantum computing is and make it accessible for your community and ask questions. And think about good metaphors. You can think about games. I know there is some games on Archive. I think one's related to one's called, I think, Q-Scratch. There's an archive paper on that, and it's related to coding. So that will depend a little bit on the level of your audience.
I'll give you a metaphor that I really liked. So that it's not original mine. But I think oftentimes like the news portrays a quantum computer as a maze. Have you heard that one? No? No, like, no? Oh, okay, well, good for you, because it's a bad one. So it says, like, a classical computer, like, if it has to solve, like, the path of a maze, it goes exploring, like, one path at a time until it finds the right one. And then a quantum computer does all at once, which has a lot of conceptual misconceptions in there, but that's one that the news uses a lot, and one that I like, and if you ever give a quantum talk, you can use it, although, again, it's not mine, is a metaphor with an orchestra. Okay, so an orchestra, the first thing that it does, it has to tune the instruments. Yeah, it has to prepare. So just like a quantum computer, you know, you need to prepare it in order for whatever experiment you want to do. And then, if you've ever been at a classical music concert, what do you perceive from the different sum of the instruments? You hear the song, and in a way, please correct me, quantum computing experts. But a quantum computer shows the solution, shows itself the solution. And I think this metaphor can be very nice at different levels, in the sense like how like different probability distributions, how it's a wave, a sound, like the sound is a wave, just like a quantum state, how we define them with waves. So I think that's a really nice one. Then you can explore it and tweak it to your audience. So if you like it, you can take it. So I would say just get involved in educating your community. Yeah, so we actually are running out of time, but I want you, all of you, like 1-2 sentences, give an advice to the audience, like from your whole like perspective and what you have done till now. Please, from Irene, maybe. I'll start. So I'll say something different related to quantum. If you have a hobby or there's something you really like besides your academic trajectory, please keep doing it. Because you never know when those types of skills will come into place throughout your career, because you'll learn other soft skills, just like summer camp. For me, that was a yoga teacher. I've been teaching yoga for a few years. Now, since in my new job, it's really hard to, let's say, manage doing everything of one and with a kid. But I feel it's given me like a lot of calm. I feel like I can be a little more weird on stage, or when I teach where I teach linear algebra, or just in, I guess, like listening to people and helping people come down if they're really nervous before an exam or during an exam. So you never know when certain skills can become your superpower. So if you like something else besides what you're studying, maybe you can't be super, super involved in certain points of your life, but never say bye to it. Great, thank you. Eduardo, 1 or 2 sentences, please. Oh, sorry. Sorry. I'll keep it brief. So for me, I will say that in quantum, everything needs to be done. And that can be an awesome thing and a tough thing. And for me, it is really the moment to work in this field. I mean, I could have plenty of different advice. Maybe something that I realized over time how important it is to continue learning always. So I feel that when we're young, we all dedicate a huge percentage of our life to learning. But it's very easy that as life goes on, then you're focused on other things and forget about being up to date with the latest developments and learning new skills, developing new skills. So that's something that I see that the people that are the most successful in life in general are the people that never forget about that aspect of continue learning, really like the latest developments and the latest things. So that's something that I try to apply in my life to always consider myself a student to some degree and dedicate quite some time of my free time, or my time that I have for learning new things and new skills. So mine is going to be super general, which is keep pushing forward. So keep doing your research, keep improving what you are doing, because we don't know which of your research or mine or in the companies will be the thing leading and the thing making quantum technologies really useful in real life. So that's it. Keep pushing forward. Okay, from my side, I would say that business advantage will come for those organizations or entities
that have built and discovered and introduced their own capabilities, experiences, before the actual technology becomes a mainstream, basically. So, and by the way, just I must say, in my next life, I want you to be my algebra teacher. Thank you. So let's thank this wonderful panel. I think that was the poster session, right? So the ones who had their posters, I think that they have to go, and it's also a coffee break. So.
just play with you, play with you. Cannot play with you, play with you, play with you. Cannot play with you. Just play with you, play with you. Cannot play with you, play with you, play with you. Cannot play with you, play with you, play with you. Cannot play with you, play with you, play with you. Cannot play with you.
let's go. Right, here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Yes, let's go. One, two.
Look at those palm trees there!
just not play with you. Cannot play with you. 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 I'll just play with you. Play with you. Cannot play with you. Play with you. Play with you. Cannot play with you. Just not play with you. Cannot play with you. 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 I'll just play with you. Play with you. Cannot play with you. Play with you. Play with you. Cannot play with you. Play with you. Play with you. Cannot play with you. Play with you. Play with you. Cannot play with you.
let's go. Right, here we go now. Fat man scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. One, two. From the top, let's go. One, two. One, two. Let's go. One, two. From the top, let's go. One, two. One, two.
just not play with you. Cannot play with you. 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 Yeah. I'm just not play with you. Play with you. Cannot play with you. Play with you. Play with you. Cannot play with you. Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Vamos a empezar, si os parece bien, con la última sesión de hoy. Va a ser la parte divulgativa de Outreach. Se va a encargar Carmen García Almudever, que actualmente es investigadora y docente en la Universidad Politécnica de Valencia, y nos va a introducir hoy cuáles son los conceptos clave de la computación cuántica, cuáles han sido los últimos avances y los retos a los que se enfrenta el campo. Adelante cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias por la introducción. Buenas tardes a todas y a todos y gracias por estar aquí a pesar de estar tan calurosa. Igual por eso estáis aquí porque estamos fresquitos, me sirve. 6:30 de la tarde un jueves, está bien. Como ha comentado, voy a dar una de las charlas de Outreach o de divulgación. Veo que la mayoría sois participantes del workshop, si no todos. Por tanto, igual la primera parte ya suena, porque voy a hablar de los conceptos básicos de la computación cuántica, pero espero que aún así, en la segunda parte, encontréis valor y encontréis temas que desconocíais o que os son de interés. Como os acaba de mencionar, soy Carmen Almudever y soy profesora en la Universidad Politécnica de Valencia, donde lidero el grupo de investigación en arquitecturas de computación cuántica, un tema en el que llevo trabajando casi ya 12 años. En esta charla, como también acaban de comentar, empezaré explicando los conceptos básicos de la computación cuántica, como son superposición, entrelazamiento, interferencia, para luego hablar del progreso que esta tecnología ha experimentado en los últimos años hasta llegar a hoy en día, qué tipo de ordenadores cuánticos tenemos, qué tipo de sistemas y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y qué ordenadores y cómo serán los ordenadores de un futuro próximo. Estaréis de acuerdo conmigo si os digo que la computación cuántica es lo que llamamos hoy en día un hot topic, un tema candente, un tema relevante, de gran interés. Y esto queda plasmado también en la cantidad de noticias que encontramos en los medios de comunicación, como periódicos diariamente, como por ejemplo esta noticia del noviembre del 2014 en el que dice Microsoft, que supongo que conocéis, y Atom Computing, una empresa dedicada a la fabricación de hardware cuántico basados en átomos neutros, anuncian un ordenador cuántico tras batir un récord de computación cuántica fiable. Como luego mencionaremos, uno de los mayores retos que tenemos en la computación cuántica es la fragilidad de los dispositivos que utilizamos. Y, por tanto, si queremos llegar a resolver problemas que son intratables por los ordenadores clásicos y tener una aplicación real, necesitamos ir hasta a estos sistemas tolerantes a fallos o estos sistemas fiables. En la misma línea, y también en diciembre del 2014, Google presentó su último chip, Willow, un chip que es capaz de resolver en 5 minutos una tarea que con un superordenador tardaría
cuatrillones de años, por tanto, irresoluble, imposible. Además, también demostraron que pueden reducir los errores que tenemos en un hardware cuántico utilizando ciertas técnicas de corrección de errores. Más tarde, además, también, y esto fue una noticia muy comentada, en febrero del 25 también se anunció Microsoft que aseguraba haber hallado un nuevo estado de materia cuántica para desarrollar ordenadores cuánticos en pocos años. Esto es los llamados Majoranas. Cuando anunciaron esta noticia hubo un debate científico, el LinkedIn ardía, de comentarios de no, esto realmente no es así, el Majorana, no, lo que han descubierto no es esto. Bueno, sigue siendo un avance y hace poco han hecho un update de este avance en esta línea porque este tipo de tecnología, si funcione y cuando esté, tiene unas características que te permite hacer una computación cuántica más fiable que en principio que el resto de o de una manera más sencilla, fiable que el resto de las tecnologías. Por tanto, el mensaje aquí es que cuidado con los claims que hacemos, porque igual que ahora estamos en un momento dulce, diría la computación cuántica, si hacemos claims que están por encima o no representan la realidad fielmente, sí, podemos caer en una zona peligrosa. También en marzo del 25 se anunció que IBM despliega uno de sus ordenadores cuánticos aquí en España, en San Sebastián, más concretamente un ordenador, el Quantum System 2, que tiene 150 qubits superconductores. Una de las principales apuestas, no solo aquí en España, como ahora veremos, pero de los gobiernos en el resto de Europa y el resto del mundo, es tener infraestructura cuántica en diferentes puntos, sobre todo, por ejemplo, en centros de supercomputación, como luego veremos. En esta línea, también en marzo del año pasado, se montó el primer ordenador cuántico en el Barcelona Supercomputing Center, el BSC, que supongo que habéis oído hablar. Perdón, no veo aquí las diapositivas. Por eso me estoy girando tanto, porque no veo aquí lo que va luego. Si me lo podéis resolver bien, si no, me giraré. Veréis que me giro de vez en cuando para leer. También, como os decía, como es un tema... Ahora sí, gracias. Como es un tema de gran interés, tanto aquí en España como en otros países en Europa, y como os decía internacionalmente, se está haciendo una gran inversión en esas tecnologías. Más concretamente, el año pasado se anunció que España iba a destinar 880 millones de euros en el llamado Plan de Estrategias de Computación de Tecnologías Cuánticas en España, que incluyen no solo computación, pero también tema de sensores, de comunicaciones cuánticas y de quantum networks. El año pasado también, en junio, no lo veo, no coordina ahí. Bueno, el año pasado también, en junio, IBM anunció el primer superordenador cuántico a gran escala y tolerante a fallos, que, como luego comentaré en más detalle, se espera tener hacia el 2030, o sea, en 4 años o menos del día de hoy. Continuando también con esta inversión y con esta estrategia en tecnologías cuánticas, también más recientemente, en enero de este año, se anunció la inversión de 10 millones de euros en la empresa NuQuantum. NuQuantum es una empresa que tiene base en Cambridge. Una de sus fundadoras, esta señora que veis aquí, Carmen, de origen español, desarrolló es una de las fundadoras, como os decía, de esta empresa, que se dedica sobre todo al desarrollo de enlaces fotónicos, enlaces que permitan transmitir información cuántica entre diferentes procesadores cuánticos. Y es hacia allí donde vamos para poder tener ordenadores cuánticos escalables. Además, también, esta misma semana, la compañía británica Quantum Circuits se ha hecho una inversión de 92 millones de euros y tendrá sede en Barcelona. Así que, como veis, estamos también en un momento dulce aquí en España para aquellos y aquellas que os queráis dedicar al campo de la cuántica, porque no solamente hay una inversión, que si la comparas con otros países puede parecer aún pequeña, pero la hay, menos mal. Y además también estamos atrayendo empresas tanto propias como internacionales con sedes, abriendo sedes en nuestras ciudades. Pues bien, supongo que la primera vez que oísteis sobre los ordenadores cuánticos os haríais la siguiente pregunta. ¿Por qué un ordenador cuántico? ¿Por qué queremos construir ese tipo de máquinas? Pues como supongo que habréis oído muchas veces, los ordenadores cuánticos en principio serán capaces de resolver problemas que son intratables para los ordenadores que tenemos hoy en día. Y cuando digo ordenadores de hoy en día me refiero incluso a los superordenadores más potentes que tenemos. Estos problemas tienen que ver con problemas de simulación o de búsqueda
seguridad o de optimización, entre otros. Por ejemplo, mediante la simulación de reacciones químicas y moléculas, seremos capaces de desarrollar materiales más resistentes para la fabricación de aviones o materiales más eficientes para las placas solares o incluso sintetizar medicinas personalizadas. Además, otros problemas a los que se espera que sean buenos los ordenadores cuánticos de resolver son aquellos que tienen que ver con optimización. Este tipo de problemas de optimización son transversales y tienen aplicación en diferentes industrias, como por ejemplo puede ser la industria aeroespacial, la industria de la automoción o la de energía. Habéis oído, por ejemplo, hablar el problema del viajero, creo que se traduce Three-Vesselman Problem. Simplemente es calcular, por ejemplo, una ruta óptima comenzando y finalizando en el mismo punto y pasando por determinados puntos. Es un problema muy complejo de resolver y estos pues, podrían ser resueltos por un ordenador cuántico. Y la aplicación que creo que es más popular y en la que en principio estábamos un poco lejos, aunque cada vez, como veremos al final de la charla, parece estar más cerca, es la aplicación de la computación cuántica en el campo de la criptografía o de la seguridad. Se dice que si somos capaces de construir un ordenador cuántico de gran escala, podremos quebrantar uno de los métodos de seguridad más utilizados hoy en día, que se llama RSA, y este método se trata en factorizar números muy largos, por ejemplo, de 2048 bits. Pues bien, si tenemos un ordenador cuántico de gran escala y fiable, y ejecutando el llamado algoritmo de Shor, que hace exactamente eso, simplemente descomponer números en sus números primos, podemos quebrantar este sistema de seguridad. Por eso también hay grupos de investigación trabajando en lo que se llama criptografía postcuántica, que siguen siendo métodos clásicos que no se pueden quebrantar ni con computación clásica ni con cuántica. Además, dejadme resaltar que aunque cuando hablemos de ordenadores cuánticos normalmente nos referimos a esta ventaja computacional que acabo de mencionar, también se espera que los ordenadores cuánticos nos puedan traer una ventaja energética. ¿Qué significa esto? Que podamos resolver problemas que podemos hacer clásicamente, pero consumiendo mucho menos. O incluso una mejora en cuanto a la precisión de los resultados que podemos obtener para problemas concretos. Pues bien, ¿qué es lo que hace diferente a la computación cuántica? Y aquí es donde igual podéis dormir un poquito y luego ya os despertáis y ya os sabéis todo esto. Como sabéis, la unidad básica de información en los sistemas clásicos son los bits. Los bits, un bit es un estado exclusivo, es decir, que solo puede ser o 0 o 1. En este caso, o la bola azul o la bola rosa. Pues bien, en computación cuántica, la unidad básica de información se llamamos bit cuántico o qubit, y la propiedad extraordinaria de estos qubits es que no solamente pueden ser 0 y 1 como los bits, sino que pueden estar en 0 y 1 al mismo tiempo, es decir, en cualquier combinación de estos estados básicos. Esto es lo que llamamos superposición. Matemáticamente se describe con esta ecuación relativamente, creo que muy sencilla, que simplemente, como mencionaba, es una combinación lineal del estado 0 y del estado 1. Estos parámetros alfa que aparecen ahí pueden ser números complejos y representan de alguna manera la probabilidad de mi estado de estar en 0, cuando mi estado va a estar en 0, cuando mi estado va a estar en 1. Además, si lo representamos en una esfera, lo llamada esfera de Bloch, que supongo que también conocéis, un bit simplemente si lo representamos como una flecha, es una flecha apuntando hacia el polo norte o apuntando hacia el polo sur, mientras un qubit es una flecha que puede apuntar en cualquier dirección de esta esfera y puede cubrir, por tanto, un espacio mucho más grande que el que cubrimos con los bits. Pues bien, ¿qué pasa con estos qubits cuando queremos extraer información? Para leer los qubits lo hacemos mediante un proceso llamado de medición. El tema es que cuando medimos los qubits no podemos medir esta superposición, no podemos ver en una sola medida cuánto mi qubit está en 0 y cuánto mi qubit está en 1, sino que lo que obtenemos al final es un valor binario. Y el resultado binario viene dado por estos parámetros alfa que decía anteriormente. Más concretamente, la probabilidad de medir un 0 vendrá dada por el parámetro alfa 0, mientras que la probabilidad de medir un 1 vendrá dada por este parámetro alfa 1. Por tanto, creo que está claro con este ejemplo que el proceso de medida es un proceso probabilístico. Es decir, si medimos un qubit en superposición, a veces obtendremos un 0, a veces obtendremos un 1. Y además,
Cuando medimos los qubits, perdemos la información almacenada en los qubits, es decir, los qubits colapsan. En otras palabras, si mido un qubit y el resultado es 0, el qubit colapsará a 0 y si el resultado binario es 1, el qubit colapsará en 1. Y esto, vuelvo a repetir, hace que se pierda la información almacenada en esa unidad de información. Pues bien, tenemos qubits que almacenan nuestra información, pero ¿cómo la podemos manipular? En computación cuántica, no entrar en detalle, hay diferentes modelos de computación. La llamada computación adiabática, la llamada computación basada en medidas, pero una de las más utilizadas es la computación cuántica basada en puertas, o un modelo circuital. El por qué, yo creo que no es la más natural para la cuántica, pero es la más cercana a la que utilizamos hoy en día. Si estáis familiarizados con la computación clásica, al final cualquier algoritmo se describe en una serie de operaciones que se puede escribir a partir de circuitos y una serie de tensiones aplicadas en nuestros dispositivos. Pues bien, análogamente, en computación cuántica podemos definir diferentes puertas cuánticas que actúan en uno o en varios qubits y al final, si volvemos a esa imagen de la esfera que mencionaba anteriormente, es simplemente que nuestra flecha cambia de posición, rota a través de uno o varios ejes, por tanto modificando esa información cuántica y llevándola a otro punto de este espacio tan amplio. Además, con estas puertas, como os decía, cualquier algoritmo se puede escribir en un modo de circuito cuántico. En este caso tenemos 4 qubits en el que aplicamos puertas que actúan en cada uno de ellos individualmente o en pares de ellos y al final este proceso de medida donde colapsamos esa información cuántica, como decíamos anteriormente. Pero bien, ¿de dónde viene ese poder computacional de la computación cuántica? Para ello, dejadme primero que empiece con un ejemplo clásico. Imaginaos que tenemos un sistema formado por 3 bits. Con estos 3 bits podemos estar en el estado 000, o en el estado 001, o en el estado 010, o así hasta el 111, representando por esas bolitas de colores que vais ahí. ¿Qué significa eso? Que si tengo n bits puede almacenar un único valor que va desde 0 hasta 2 a la vez n-1. En este caso, si tengo 3 bits, desde 0 hasta 7. ¿Qué pasa ahora si tengo un sistema cuántico formado por 3 qubits? Cuando tenemos un sistema cuántico con 3 qubits, se describe por ese estado más grande que veis ahí, que simplemente es una extensión del anterior. Y en este caso, nuestro sistema puede estar en el estado 000 y en el 001 y en el 010, así hasta el 111. ¿Veis? Antes poníamos una OR en uno o en otro, ahora estamos, dicho de una manera no muy correcta, en todos los estados al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo un sistema con n qubits, puedo almacenar hasta 2 a la n valores, es decir, acompañados por todos estos parámetros alfa que mencionábamos anteriormente. Y además, cuando aplicamos esas operaciones cuánticas que mostrábamos, podemos modificar todos estos estados al mismo tiempo. ¿Qué significa esto traducido en computación? Que la computación cuántica nos da un paralelismo masivo que es intrínseco de la computación y es totalmente diferente de la clásica. Si me permitís un poquito ilustrar con un ejemplo qué significa esto, y este vídeo es ilustrativo, no exactamente como esto. Imaginaos que tenemos un laberinto y queremos encontrar la salida. En el caso de un ordenador clásico, lo que hará es explorar de manera secuencial cada uno de los caminos. Por tanto, como os decía, exploramos cada uno de los caminos hasta que se encuentra la salida. Imaginemos que ahora tenemos un ordenador cuántico y queremos también encontrar la salida de este laberinto. En este caso, haciendo uso de este paralelismo intrínseco, podemos explorar todos los caminos al mismo tiempo y, por tanto, encontrar la salida de una manera mucho más eficiente que un ordenador clásico. ¿Sí? Esto es ilustrativo, no funciona exactamente así, pero ¿sí? ¿Qué más? Hasta ahora hemos hablado de superposición, pero hay otros dos fenómenos que son muy importantes también en la computación cuántica. El siguiente es el entrelazamiento. El entrelazamiento es una serie de superposición entre los qubits y las partículas de manera que están correlacionadas. Y de manera que aunque yo estas partículas, vuestros qubits, los separe kilómetros, ¿sí? Y estoy hablando de miles de kilómetros, si algo ocurre en uno de los qubits, el otro reacciona, al otro le afecta. Por tanto, como os decía, hay una correlación entre las partículas.
¿Qué otro fenómeno hacen uso los algoritmos cuánticos o que hacemos uso en la computación cuántica? Dejadme ilustrar cómo funcionan la mayoría de los algoritmos. Normalmente, un algoritmo cuántico empieza por lo que llamamos una superposición igual de todos los posibles estados. Es decir, imaginaos otra vez que tenemos este sistema formado por 3 qubits y empezamos con la misma de probabilidad de cada uno de ellos de ser leído, representado por esas barras con la misma amplitud. Pues bien, haciendo uso de un fenómeno que se llama interferencia, estos estados, las amplitudes de estos estados, se modifican de manera que el estado que contiene la respuesta correcta es magnificado, mientras que los estados que contienen respuestas incorrectas son minimizados o incluso cancelados. Así, al final de nuestra computación, obtenemos una distribución tal que así, con suerte, y en nuestro caso la respuesta correcta sería la 1, 0, 0. Por tanto, creo que queda otra vez claro que la computación cuántica es probabilística o no determinística, y cuando queremos ejecutar un algoritmo cuántico no lo hacemos una vez, sino muchas veces, y cuando digo muchas no tengo un número concreto, depende de la aplicación y un montón de factores más, para poder obtener este tipo de distribuciones y, con suerte, obtener nuestra respuesta correcta. A mí la interferencia me gusta, pues supongo que ha quedado claro el concepto, pero me gusta compararla con el efecto de noise cancelling en los auriculares que tenéis, en el que algunas frecuencias sí son maximizadas y algunas frecuencias son minimizadas para que podamos escuchar bien. Pues es un poquito similar a este fenómeno de interferencia. Pues bien, hasta ahora he estado hablando, qué maravilla la computación cuántica, qué bonita, qué potencial, madre mía. Pero hay malas noticias, como siempre. Y cuando digo malas noticias, para mí son muy malas. Y es que los qubits, tanto los qubits como las puertas cuánticas que hablábamos anteriormente, son altamente propensos a errores. Más concretamente, los qubits tienen un tiempo de vida limitado, lo que llamamos tiempo de coherencia, que dependiendo de la tecnología puede ir de unas decenas de microsegundos hasta unos milisegundos o el orden de segundos. Simplemente por la interacción con el medio que los rodea, pierden esta superposición y, por tanto, pierden la información cuántica. Además, las puertas cuánticas o las operaciones cuánticas están muy lejos de ser perfectas y tenemos actualmente tasas de errores que van de 10 a la menos 2 a 10 a la menos 4, que si comparamos con la tecnología CMOS, la tecnología de semiconductores, que es de 10 a la menos 15, 10 a la menos 16, veis que con esto no podemos hacer nada fiable, o es muy difícil de conseguir un resultado fiable. Pero hay luz. ¿Qué significa esto? Que tenemos que proteger la información cuántica, y esto lo podemos hacer a través de técnicas de corrección de errores, que por supuesto no voy a entrar en detalle y explicar, pero básicamente es que en vez de trabajar con un único qubit, lo que trabajamos con lo que llamamos un qubit lógico, que está formado por varios qubits físicos, sí, pueden ser hasta 1000 qubits físicos, por poner un orden de magnitud, y por tanto es una unidad más robusta y más fiable que un solo qubit físico, y además utilizamos algunos qubits extra para poder detectar y corregir esos errores. El problema de estas técnicas de corrección de errores es que el overhead que causan es muy grande. Si, por ejemplo, en nuestro algoritmo cuántico necesitamos 4 qubits, cuando utilizamos técnicas de corrección de errores, esos 4 qubits pueden ser 4000 qubits físicos en tu dispositivo. Por dar un orden de magnitud. Pues bien, dejadme resaltar lo que la computación cuántica es, pero más importante, lo que no es. Creo que ha quedado claro con lo que he explicado hasta ahora, que es un nuevo paradigma de computación, es un nuevo paradigma de almacenar y procesar la información, que hace uso de las propiedades de la mecánica cuántica que acabamos de explicar para procesar o para hacer cálculos. Pero, ¿los ordenadores cuánticos van a ser un reemplazo de los ordenadores clásicos? La respuesta es no. Simplemente, como mencionábamos, serán capaces de resolver ciertos tipos de tareas que son irresolubles por los clásicos, pero no van a sustituir a los sistemas clásicos. ¿Es el fin de este mundo como lo conocemos? Espero que la respuesta también sea no. Y si lo es que sea para mejor, que sea una aportación positiva. Ya sabemos que la tecnología tiene este doble filo. Y además, estamos ya en la era cuántica, aún no podemos utilizar todo el potencial que estos máquinas, vuestros ordenadores prometen, pero como ahora veremos, el progreso para mí ha sido impresionante, sobre todo en los últimos años. Y más importante, necesitamos saber
física cuántica, mecánica cuántica para utilizar los ordenadores cuánticos. No sé cuántos de aquí sois físicos, supongo que igual la mayoría. Yo como ingeniera, la respuesta es no y espero que sea no. Al final hay gente que va a tener que utilizar estos ordenadores cuánticos y no quieren bajar a conocer, ¿no?, de física, ni siquiera estudiar física, un grado, un máster o hacer un doctorado para poder utilizarlos. Pues bien, aunque los ordenadores cuánticos parece que sea algo de esta época, una idea muy moderna, la primera vez que se propuso fabricar un ordenador cuántico fue ya en el 1981 en la Physics of Computation Conference en el MIT, en el que el físico Richard Feynman se hizo las siguientes preguntas. ¿Podemos simular la física con un ordenador universal? El problema es que no lo podemos hacer con los ordenadores que tenemos hoy en día. ¿Por qué no construir un nuevo tipo de ordenador? ¿Por qué no construir un ordenador cuántico? Y de hecho, una de las principales implementaciones o aplicaciones es simular fenómenos de la naturaleza o fenómenos físicos que no podemos hacer con los ordenadores clásicos. Desde entonces, como os decía, la computación cuántica ha hecho un progreso remarcable con la aparición de los primeros algoritmos en los años 90, el algoritmo de Shor que os mencionaba anteriormente para la factorización de números, el algoritmo de Groves para aplicación en búsqueda de bases desestructuradas o el algoritmo de Dorjosa. Es decir, que estos algoritmos se inventaron en los 90 y son aún los que estamos utilizando hoy en día. No hay muchos más que estos, ¿sí? Aparte de algunas variaciones que luego mencionaré brevemente. No es trivial desarrollar este tipo de algoritmos con aplicaciones cuánticas. Además, al final de los 90 apareció la primera compañía que comercializó un ordenador cuántico, la compañía D-Wave, con base en Canadá. Estas máquinas utilizan el modelo de computación adiabática, quantum annealing. No han demostrado ninguna ventaja cuántica, pero sí que son muy buenas en resolver problemas de optimización. ¿Sí? Son grandes piezas también de ingeniería. Al principio de los años 2000 aparecieron las primeras implementaciones de los procesadores cuánticos o de los qubits. Estos, por mencionar algunas de las tecnologías hoy en día, tenemos, por ejemplo, qubits superconductores, que me consta que Marta os ha dado un overview espléndido esta mañana. Además, tenemos aquellos ordenadores basados en iones atrapados, o en NV centers, o en quantum dots como los qubits de silicio, átomos neutros, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, para poner un poquito más de perspectiva, ¿cuál es el número de qubits o el tamaño de los procesadores que tenemos hoy en día? Compañías como Google, IBM o Rigetti trabajan en qubits superconductores con procesadores de hasta unos 1000 qubits si nos fijamos en IBM. Aquí no os dejéis impresionar por el número de qubits, porque una cosa son cuántos tenemos, sí, cuantos más mejor, pero cuidado con la calidad. ¿Sí? Si tengo 1000 qubits y su calidad es dudosa, pues mejor tener 5 a veces buenos que funcionen. Luego tenemos empresas como IonQ o Quantinuum que trabajan en iones atrapados con máquinas de hasta unos 100 qubits. La última de Quantinuum, que anunciaron, si no recuerdo mal, hace un par de semanas. Luego tenemos empresas como Pascal, QTYR o Atom Computing, trabajando con átomos neutros. Es una tecnología un poquito más nueva, pero que tiene un potencial muy grande por su potencial de escalabilidad y porque son reconfigurables. En este caso tenemos máquinas de hasta unos 1000 qubits. Estas tecnologías tienen unas características o unos problemas comunes, tienen pros and cons. No podemos decir en números absolutos que ninguna es mejor que otra. Sí, las principales características, como os decía, es el número de qubits, cuántos podemos integrar y utilizar. Además, este tiempo de coherencia o este tiempo de vida que mencionaba anteriormente. La fidelidad de las puertas, es decir, con cuánta precisión puedo operar en mis qubits, además como la duración de esas puertas. Al final, estos números no se tienen que tomar de manera absoluta o separada, sino también la relación entre ellos. Por ejemplo, cuánto tardas en aplicar una puerta con tu tiempo de coherencia, por poner algún ejemplo. Además, por ejemplo, también la conectividad que hay en los qubits, es decir, cómo están organizados o cómo pueden comunicarse o interactuar los qubits en un procesador.
Pues bien, otro hito importante en el campo de la computación cuántica fue en el 2016, cuando IBM lanzó la llamada IBM Quantum Experience. Como igual sabéis, esta es la primera vez que se puso un ordenador cuántico en la nube y que los usuarios podían acceder para ejecutar pues, circuitos, en este caso, relativamente sencillos. Si entráis en esta interfaz, podéis ver los dispositivos que están disponibles actualmente. La mayoría con candado, es que esos hay que pagar para utilizarlos, y mucho. Hay algunos libres de un poquito peor calidad, pero que nos permiten a grupos de investigación o a gente que está interesado poder jugar un poquito con estos dispositivos. Si clicáis en uno de ellos, podéis ver algo tal que así. Esto es un dispositivo de IBM basado en qubits superconductores con 127 qubits. Cada circulito de aquí representa un qubit, cada edge, cada línea, la conexión y, por tanto, la posible interacción entre ellos. ¿Sí? Por ejemplo, este qubit de aquí puede interaccionar con estos dos, pero no puede interaccionar directamente con el resto de qubits, lo cual es un problema cuando queremos aplicar estas puertas que implican dos o más qubits. ¿Qué más características podemos ver en estos procesadores? Pues, por ejemplo, tenemos aquí las puertas básicas, es decir, yo cuando describo un algoritmo, un circuito cuántico, puedo poner cualquier tipo de rotación o cualquier tipo de operación cuántica. Sin embargo, cada procesador cuántico tiene su propio conjunto de puertas que son implementables en el mismo. Es como su vocabulario, ¿sí? Su alfabeto. También podemos ver estos tiempos, los errores tanto en puertas de un qubit como de 2 qubits, que como mencionamos anteriormente van de 10 a la menos 2 hasta 10 a la menos 4, siendo una de las operaciones más ruidosas o menos fiables este proceso de medida que mencionábamos. También podemos ver este T1 y este T2, que están relacionados sobre todo el T2 con este tiempo de coherencia, cuánto un qubit puede mantener la información antes de perder esta superposición, y otros parámetros también, como el QTYR o los clocks, que están relacionados con parámetros de rendimiento. Es decir, al final, si tenemos diferentes ordenadores cuánticos, sean de la misma tecnología, incluso de la misma empresa, u otras tecnologías, necesitamos definir una serie de métricas que nos permitan compararlos de una manera absoluta en rendimiento. Y aquí hay algún ejemplo de estas métricas que pueden ser utilizadas. ¿Qué más hitos han ocurrido en los últimos años? En el 2019 se hizo la primera demostración de la llamada supremacía cuántica, que llamaremos mejor ventaja cuántica, porque supremacía es un término un poco negativo que no nos gusta usar. En este caso, y menos en los tiempos que corren, supremacías ninguna, por favor. En este caso, el equipo de Google, con su procesador Sycamore con 53 qubits, hizo esta primera demostración, que se trata de resolver una tarea. En esta demostración, sea útil o no, en este caso no era una tarea útil, una tarea que es irresoluble, que es intratable por un ordenador clásico. Como veis, este es el tipo de circuito que ejecutaron, en el que se entrelazan puertas de un solo qubit con puertas de varios qubits y pudieron resolverla en 200 segundos. Hicieron que, si comparando con un superordenador, el más potente de aquella época, predijeron que tardaría 10.000 años. Por supuesto, esto fue una demostración de Google y 2 días después IBM dijo, no, esto no es así, no son 10.000 años, son lo que sea, típico. De todas formas, esa fue la primera demostración de esta posible ventaja cuántica. Desde entonces han habido varias demostraciones, tanto con sistemas superconductores como con sistemas fotónicos, la última de las últimas también por el equipo de Google de Quantum AI. Además, también en 2020 se lanzó la plataforma Quantum Inspired, de la que Marta también conoce muy bien, entiendo, porque es la primera vez que se ponía un ordenador cuántico en la nube en Europa. Esta es una iniciativa de QTech, de TU Delft, en Holanda, y en este caso dan acceso a 2 tipos de chips, uno basado en qubits superconductores, con 5 qubits, y otro basados en silicon spin qubits, con sistemas de 2, y creo que han hecho un update hasta 4 qubits. Si no estáis muy familiarizados, los silicon spin qubits, y lo voy a decir un poquito así, simple, es como si cogemos un transistor CMOS de silicio, lo hacemos muy pequeñito, le ponemos unas puertas más y atrapamos solo un electrón. Y este electrón es el que me hace de qubit, explicado de una manera muy simple. Pues bien, hoy en día, como ya sabréis, estamos en la llamada era NIS. NIS es un término que introdujo el profesor John Preskill, que en inglés es Noise Intermediate Scale Quantum Era.
Aquí, a escala intermedia, hace referencia al tipo de procesadores que tenemos hoy en día, que tendremos en un futuro próximo, que va desde unos 50 qubits hasta unos pocos cientos de qubits. Y noisy o ruidoso hace referencia a estas interacciones que tienen los qubits con el medio que los rodea y, por tanto, hacen que haya esta decoherencia, o también al control imperfecto de los mismos con las operaciones. El problema es que este ruido o estos errores hacen que sea muy difícil hacer algo fiable y algo, digamos, comparable o mejor que lo hacemos con la computación clásica. Pero hay luz al final del túnel. Me atrevo a decir que actualmente estamos transicionando de esta era NISQ a esta era FASC. Este también es un término que ha introducido hace poco John Preskill. Le gusta poner estos nombres y a la comunidad nos viene muy bien para explicar estos términos. FASC es Fault Tolerant Application Scale Quantum. Es decir, estamos transicionando de esta era tan ruidosa con tan poquitos qubits y tan difícil de hacer cosas a una era donde va a crecer sustancialmente, esperemos, el número de qubits y donde vamos a poder introducir estas técnicas de corrección de errores para tener sistemas fiables y, por tanto, con una aplicación real. Aquí menciono algunas de las noticias que hemos mencionado, que hemos ya mostrado anteriormente, a excepción de esta publicación de Harvard con el MIT y con QTYR, que también han demostrado que no solo pueden codificar la información y, por tanto, ir a tasas de errores mucho más bajas, sino que además también pueden operar con estos qubits lógicos y, por tanto, hacer computación cuántica fiable. Porque cuando hacemos cálculos no se trata solo de codificar, como decía, o almacenar la información, tenemos que poder procesarla. Pues bien, ¿cómo luce un ordenador cuántico? Supongo igual, Marta, esta mañana me he perdido la charla, pero has enseñado una foto parecida. Los ordenadores cuánticos ya existen, como hemos visto. Esto es un ordenador cuántico basado, en este caso, en un chip de qubits superconductores, y algunas de estas tecnologías, las tecnologías de estado sólido, trabajan a muy bajas temperaturas. Cuando digo muy bajas, estoy hablando de 20 milikelvins, eso es cerca del cero absoluto, ¿sí? Y, por tanto, necesitamos estos sistemas de refrigeración. Esta figura que muestra aquí es un criostato, donde vamos de esta temperatura de 20 milikelvins subiendo hasta temperatura ambiente. Estos criostatos están dentro de estos refrigeradores de dilución, nunca sé cómo decir eso en castellano, ¿sí? Que están recubiertos por estas capas. Estos son cilindros metálicos, varios cilindros metálicos que encajan uno dentro de otro. ¿Sabéis estas muñecas rusas? El mismo concepto aquí, ¿sí? ¿Para qué? Para aislar bien, para proteger bien a nuestro procesador cuántico y aislarlo bien del medio que le rodea. Además, ves que también están sujetos en ese tipo de estructuras, pueden estar incluso también sujetos al techo, y eso es para tener estabilidad en el sistema. Porque, como os decía, cualquier vibración, cualquier efecto hace que el sistema pueda dejar de funcionar. Además, veis todos estos cables que van de aquí, todos estos cables van normalmente a temperatura ambiente, donde tenemos un rack como este, donde están todos los dispositivos clásicos que me permitan operar y controlar los qubits. ¿Sí? En este caso, en sistemas superconductores, por ejemplo, una puerta cuántica al final se traduce en una señal de microondas con una amplitud, una frecuencia y una envolvente específica. En este rack, además, también hay un elemento central que básicamente coordina al resto de elementos. ¿Qué significa eso? Que dice, elemento 1, me lo invento, envía esta señal con estas características a este qubit, y así sucesivamente. Básicamente, al final, cualquier circuito cuántico se traduce en una serie de pulsos que operan y controlan estos qubits. Pues bien, como igual sabéis, aquí en España también tenemos ordenadores cuánticos. Además del que he mencionado anteriormente en San Sebastián, tenemos dos ordenadores más, uno en el CESCA, que es el Centro de Supercomputación en Galicia, y otro en el BSC. Ambos ordenadores están basados en qubits superconductores. En el caso, y ambos ordenadores son digitales, significa que utilizan este modelo de puertas. Además, en el caso del CESCA, tiene 32 qubits superconductores y se ha realizado o ha sido fabricado por Fujitsu con una colaboración con Oxford Quantum Circuits. Mientras que en el caso del ordenador del Barcelona Supercomputing Center, que en este caso tienen dos ordenadores con estos colores, que ya sabéis por dónde van, ¿sí? Nada más que decir, no me gusta el fútbol, pero está ahí.
Y tienen ordenadores de 5 hasta 30 qubits. Han ido aumentando el número de qubits. Este ha sido desarrollado e instalado dentro del proyecto Quantum Spain, que igual se ha mencionado aquí. Estos ordenadores también tienen las características que han sido fabricados con tecnología 100% europea. Es decir, no solo los qubits, que creo que son, si no recuerdo mal, de Kilimanjaro, una empresa de qubits superconductores en Barcelona. Además, la circuitería de control mucha viene de empresas en Delft. Los criostatos creo que es, no sé si es Blue Force, Leiden Cryogenics. Pues Leiden Cryogenics, si no digo, por ahí era. De Leiden Cryogenics, y además me atrevo a decir que igual no son los ordenadores cuánticos más grandes que tenemos, ni los más potentes, pero son los ordenadores cuánticos más bonitos. ¿Sabéis por qué? ¿Tenéis una idea? ¿Habéis estado alguna vez en el BSC? No, vale, pues explico. En el BSC tienen superordenadores. Y antes tenían el Mare Nostrum 4, y el Mare Nostrum 4 estaba aquí, y no se aprecia en la foto, pero esto es una capilla. Una capilla en que en su momento fue desacralizada. Cuando quitaron el Mare Nostrum 4, ya tiene el Mare Nostrum 5, que está en un nuevo edificio muy moderno, muy grande, pusieron los ordenadores cuánticos. Y por tanto podemos decir que igual no son los más potentes, pero seguramente tienen el emplazamiento más bonito. Incluso vas, y cuando vas a visitarlos, tienes cánticos gregorianos. Maravilla. Así que, si tenéis la oportunidad, hacen visitas guiadas, os aconsejo que vayáis. Pero además también estos son ordenadores cuánticos. Estos son ordenadores cuánticos basados en sistemas fotónicos o basados en sistemas de iones atrapados, en los que en vez de ver este criostato y estas máquinas, veis como mesas inmensas, algunas de ellas trabajan a temperaturas ambiente, con todos estos láseres, tweezers, espejos, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿qué podemos hacer con los ordenadores cuánticos de hoy? Esta gráfica me gusta mucho porque aquí pone la ventaja que podemos tener en speed up con respecto a las clásicas y la robustez que necesitamos en nuestro sistema. Ahora mismo estamos aquí, donde tenemos o no ventaja, o podemos llegar hasta una ventaja en principio polinomial, utilizando algoritmos que llamamos variacionales, como el Variational Quantum Eigensolver o el QA, etcétera, etcétera. Esto utilizan una aproximación híbrida en el que tenemos un procesador cuántico trabajando conjuntamente con un procesador clásico. Pero donde queremos ir es aquí, ¿no? Donde tenemos nuestro Shor, nuestro HHL, que es para resolver sistemas de ecuaciones lineales, pero para venir aquí necesitamos sistemas, como os decíamos, de gran escala y que sean muy robustos a los errores o muy fiables. Pues bien, ¿cómo vamos a cerrar este graph? Lo primero que necesitamos hacer es escalar el hardware cuántico que tenemos. Si ya tenemos procesadores de hasta 1000 qubits, necesitamos ir a procesadores que integren miles o millones de qubits. Y además, por esta razón, queremos escalar estos procesadores porque necesitamos introducir técnicas de corrección de errores. Necesitamos tener máquinas robustas. Además, también podemos hacer improvements, podemos hacer mejoras en el algoritmo o en las aplicaciones que queremos utilizar. Pues bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero, ¿cómo vamos a escalar los procesadores? Esto es el roadmap que publicó IBM allá en el 2022. Y si veis, vamos aumentando el número de qubits, ¿sí? Desde unos 27 que tenemos aquí hasta una escala de 10, 100K qubits. Y conforme aumentamos, por supuesto, el número de qubits, aumenta la complejidad de las capas superiores. Es decir, necesitamos más librería, necesitamos support de HPC o de runtime, de las aplicaciones que vamos a correr, etcétera, etcétera. Pero si vemos a esta fila de aquí, si vemos a la fila inferior, donde estos son los procesadores cuánticos, ¿qué es lo que observamos? Que vamos de lo que llamamos a una arquitectura mononúcleo o monolítica, a lo que llamamos, y esto es un término más de ingeniería o de que nos gustan los informáticos, a una arquitectura multinúcleo o multicore. Es decir, aquí tenemos un único procesador cuántico donde vamos poniendo cada vez más qubits. Lo que pasa es que esto tiene un límite. Tiene un límite tanto tecnológico como de ruido, como de accesibilidad. Por tanto, si queremos integrar cada vez más qubits, tenemos que particionar, digamos, ese chip y hacer chips de un tamaño específico y conectarlos entre ellos de manera que se puedan comunicar. Pues bien, ¿cómo pretende hacer esto IBM? No entraré mucho al detalle, pero básicamente lo primero que se hace es simplemente conectar estos procesadores cuánticos a través de canales clásicos. Esto no nos da ningún paralelismo cuántico, solo nos da paralelismo clásico. Es decir, yo puedo coger mi algoritmo, cortarlo
correrlo las partes de manera independiente en los diferentes procesadores, y luego tenemos que se llama circuit cutting, pero luego tenemos que hacer clásicamente lo que se llama un circuit knitting. Luego tenemos que reconstruirlo y esto es muy, muy costoso. Puede ser un cuello de botella, puede que no funcione. Lo segundo que plantean hacer es conectar estos procesadores, pero point to point. Es decir, hay algunos en las periferias de los procesadores, hay qubits que se conectan, ¿sí? Y eso nos permite ya transmitir información cuántica de unos a otros de una manera un poquito limitada. Pero the ultimate goal es tener este tipo de estructuras en que los procesadores cuánticos se conectan con canales de comunicación clásicos y canales de comunicación cuánticos y por tanto conseguimos ese paralelismo cuántico. Al final lo que ve la máquina no son varios procesadores, sino como si fuera un único procesador, que es porque se pueden comunicar cuánticamente entre ellos. Y esto además se puede hacer a diferente escala. Se puede hacer dentro de un mismo fridge o se puede hacer conectando diferentes ordenadores cuánticos, conectando diferentes sistemas de refrigeración. ¿Cómo hacemos esto? A través de enlaces ópticos. Por tanto, los sistemas que se están diseñando, que estamos diseñando, me incluyo, porque nosotros tenemos un proyecto europeo justamente explorando ese tipo de arquitecturas, es construir lo que IBM llama un quantum-centric supercomputing. Ahora también tenemos AI, ¿sí? Las aplicaciones de AI funcionan de una manera similar, en el que tendremos procesadores cuánticos trabajando conjuntamente con procesadores clásicos, con canales de comunicación clásica y con canales de comunicación cuántica. Aquí lo tenéis, señores y señoras jóvenes, todo vuestro, ¿sí? Sistemas muy, muy complejos, difíciles de construir. Siguiendo, aquí hablo mucho de IBM, no es la única empresa, hay roadmaps que tienen, lo que pasa es que estos son los roadmaps más detallados, ¿sí? No tengo ninguna predicción por ninguna. IBM también, como mencionaba anteriormente, anunció hace un año que en el 2019 va a tener el primer ordenador de gran escala y tolerante a fallos. Lo llaman el sistema Starling y tendrá 200 qubits lógicos en el que se podrán ejecutar hasta 100 millones de puertas cuánticas. Por tanto, si esto es verdad, ojalá que sea en 2029, no sé si será el 2029 un poquito más tarde, podremos empezar a ver las primeras aplicaciones de los ordenadores cuánticos. ¿Sí? Aplicaciones reales resolviendo problemas que tengan aplicación. ¿Cómo van a hacer esto? Lo que hacen es lo llamado, no entrar en los detalles, una arquitectura que se llama Bicycle Architecture, en el que integran una serie de códigos que se llaman BB codes. Estos códigos lo que permiten es codificar la información cuántica de manera que el overhead, puedo codificar más información de manera que el overhead de qubits que necesito es mucho menor que en otros códigos que se han utilizado hasta ahora, como son los surface code. Pero además esto lo que necesita es que modifiquen digamos, la estructura del chip. Antes teníamos un chip que era como un 2D array de qubits, ahora tienen que poner enlaces de más largo alcance dentro del mismo chip, que tampoco es trivial. Pero como os decía, esto no es la única arquitectura que se ha propuesto hasta ahora, sino otras empresas como esta de Sydney ha propuesto esta Panel Architecture, que también se basa en ese tipo de códigos, lo que se llaman BB Codes o en este caso de manera más general LDPC Codes. Y el claim que hacen es que si tienen esta arquitectura podían descomponer un número de 2048 bits. Vuelvo al ejemplo que he mencionado al principio, de descomposición, números muy largos en números primos, y podría ser factorizado con menos de... no lo leo, no me he puesto las gafas, es lo que tiene que hacerse mayor. Ahora me tengo que girar, voy a girarme, queda ahí, no lo leo. Con 100.000 qubits físicos, dado un error rate de 10 al menos 3 y una resolución, etcétera, etcétera. Por tanto, podría parecer que esta aplicación en la criptografía, esta aplicación de que plantea estos sistemas de seguridad, podría, y lo digo con pinzas, estar más cerca de lo que esperamos. Y ya, para terminar, dejadme acabar con unas declaraciones que han hecho algunos de los investigadores más relevantes en la comunidad. La primera de John Martinis, que ganó el Premio Nobel en Física el año pasado, 2025. Dejadme aquí decir una cosa, con el que he tenido el placer de publicar un paper, entre otros muchos autores, el pasado diciembre. Eso no me va a pasar en la vida más, así que por eso lo digo, no me va a volver a pasar. Y dijo,
no me gustaría que la computación cuántica se conociera por romper Internet. Es decir, no me gustaría que la primera aplicación que demostrásemos sería esta quebrantación del sistema RSA. ¿Sí? Sería mucho más bonito, y estoy totalmente de acuerdo con él, si pudiéramos resolver un problema de optimización que no se ha resuelto, un problema de, me invento, de simulación de moléculas para hacer fármacos que tengan aplicación en determinadas enfermedades que, por ejemplo, no son curables. Para mí sería mucho más bonito. Luego también, Michel Deboret, también premio Nobel en Física, compartido el año pasado con John Martinis, dijo: no me gusta hacer pronóstico, esta tecnología es más caprichosa que la meteorología. También estoy de acuerdo. La pregunta que me han hecho muchas veces, supongo que a todos los que trabajáis en cuántica, es: ¿pero cuándo tendremos un ordenador cuántico? Y tú dices, pues no lo sé, si lo supiera, sí, lo diría, pero no sé. Mientras que otro nombre muy relevante, Aram Harrow, muy relevante en el mundo cuántico, nos dice: nos quedan 10 años para que estos ordenadores, no quedan 10 años, perdón, para que estos ordenadores llegarán antes. Es verdad que, como os decía, yo empecé a trabajar en la computación cuántica hace 12 años, sí, 12 por ahí, y cuando nos preguntaban en aquel momento, ¿cuándo tendremos un ordenador cuántico? Decíamos, en 10 años. Si me preguntaban hace 5 años, ¿cuándo tendremos un ordenador cuántico? En 10 años, es decir, era un moving target. Pero parece, por todo lo que os he explicado, aunque es verdad que la tecnología es muy caprichosa, parece, y esto también lo digo otra vez con pinzas, que puede ser una realidad más que tangible en los próximos años si se cumplen y se materializan todos estos avances que se han estado haciendo. Y con esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues encantada de responder. Muchas gracias, Carmen, por haber estado aquí hoy, por la buenísima presentación. Tenemos algunos minutos para preguntas. ¿Eso lo lanzáis? Mira que... Hola, gracias por la charla. Yo tengo una apreciación. Mira, al principio has lanzado una serie de preguntas que has contestado y una pregunta era: ¿necesitas conocer computación, o sea, cuántica, física cuántica para trabajar el ordenador? Has dicho que no. Yo creo que sí, no a nivel como un doctorado, pero por ejemplo en un móvil o un ordenador clásico, tú lo usas, pero con un fin, el que sea, mirar en Google, mandar un correo, pero no tiene un fin más allá de algo lúdico. Pero los ordenadores cuánticos los estamos usando para simular física cuántica, que la veamos. O sea, si no tienes conocimiento mínimo, no sabes qué estás viendo. Tú misma sabes cuántica porque has explicado la superposición, el entanglement. Entonces sí que creo que el que lo use tiene que saber lo que está usando, lo que está viendo. O sea, no creo que llegue a ser como el móvil, que tú puedes tener 5 años y ver YouTube en el móvil. Creo que es un ordenador que está hecho para trabajar. Déjame que haga una punta aquí, déjame volver a, ¿cómo se dice? Disagree, en castellano, no sé cómo dice. ¿Desacuerdo? ¿Vale? Está en desacuerdo, gracias, perdón. Está en desacuerdo con eso. Primero, los ordenadores cuánticos, se me ha olvidado mencionarlo, pero no creo que sea algo que tú vas a tener en tu casa como un móvil. De momento, lo que se plantea es que sea algo en los que ordenadores que se van a utilizar para problemas altamente complejos. Se me ha olvidado decirlo anteriormente, pero la idea de que estén, por ejemplo, ahora emplazados en centros de supercomputación no es aleatorio. Están en centros de supercomputación primero, porque cuando utilicemos quantum error correction en otras cosas, vamos a tener que tener mucho soporte clásico. Y por tanto, al final será un acelerador cuántico lo que estamos construyendo. Segundo, el modelo que se plantea es el mismo que tenemos con los superordenadores. Tú no tienes un superordenador en tu casa y seguramente tampoco en tu centro de investigación, ¿sí? Sí. Por tanto, tú si quieres resolver algún tipo de problema, tú compras tiempo de cómputo, se resuelve y tienes la solución. Lo mismo con los ordenadores cuánticos. Si no creo que la gente que lance problemas al centro de supercomputación sepa los detalles de cómo se funciona, cómo conecta, los delays, o sé qué, no vas a conocer eso. Tú vas a saber cómo plantear tu problema y lanzarlo. Lo mismo en la cuántica. Te pongo otro ejemplo. Yo soy ingeniera. Yo no sé de mecánica cuántica. Yo sé lo básico, lo que os he explicado aquí y un poquito más y lo que he leído, ¿sí? Y no necesito eso para saber utilizarlo o lanzar un circuito cuántico o lanzar un problema. Y si no es así, entonces no van a ser de utilidad. Si yo para utilizarlo necesito saber física cuántica, necesito... es como si me dices, para utilizar un móvil necesito saber lo que hay dentro, ¿sabes? Los transistores, cómo funcionan, si son interruptores controlados por tensión, si viene una tensión alta, entonces es un 1, si no, no tendría sentido.
Mi apreciación no iba más por poder usarlos, porque darle al run en un código puedes hacerlo a nivel clásico y a nivel cuántico. Ya, o sea, en el terminal lanzar un código se puede hacer igual, pero para interpretar los resultados que te dan, o sea, cuando estás trabajando en el problema, para leer lo que te ha dado, si no sabes en qué estás trabajando, no sabes si está bien o está mal. Si, por ejemplo, el resultado del qubit está mal diseñado y te da 3,5, si no sabes lo que es, pero una cosa es conocer los detalles, otra cosa es saber cuál tiene que ser la solución de tu problema. O sea, si, por ejemplo, yo quiero un problema de factorización, si yo le mando un 15 y la solución lo que me da es 5 y 3, digo, pues sí, me lo resuelto bien. ¿Sí? Por tanto, no creo que tengamos... Otra cosa es si te quieres dedicar a la investigación. Eso es otro tema. Porque también podemos... Es verdad que he dicho usuarios, me refiero a usuario final, gente que utiliza estas máquinas para resolver problemas que tienen sus empresas o problemas... No me refiero a usuarios como los investigadores o los estudiantes. Ahí, claro, ahí sí que tienes que ir, depende de lo que hagas, mucho más abajo. ¿Sí? Sí, o sea, te estoy de acuerdo, pero incluso tú también sabes algo de cuántica. Quiero decir, algo mínimo hay que saber. No tienes que sacarte un doctorado o tener 3 postdocs, pero tienes que saber algo mínimo. Me estoy quitando todo el rato de esto porque me vuelvo a... No pasa nada. Ya lo veremos, ya lo veremos. Yo espero que no, ni que lo mínimo. Como no sabemos lo mínimo de cómo funcionan los sistemas clásicos, y utilizamos ordenadores, y programamos, y ejecutamos, y yo no sé lo que está pasando. Ahora, si quieres desarrollar una aplicación, sí. Desarrollar una aplicación o algo mismo, sí. Ahí sí que estoy de acuerdo. Gracias. Gracias a ti. ¿Preguntas? Uy, sí. Hola. Hola. Bueno, me ha gustado mucho la charla, muchas gracias. Nada, a ti. Nada, me da curiosidad, porque has dicho que eres ingeniera y veo que estás en la Politécnica, entonces no sé qué hacéis dentro de tu grupo de investigación, y luego me da curiosidad cómo se incluye toda la parte de física cuántica, computación cuántica y tal. Es que no sé si está dentro de la parte de ingeniería o dentro de la parte de física. Ahora te explico. Vale, sí, es una ingeniería me da muy mucha buena. curiosidad, porque sé que, bueno, hace ya bastantes años, la primera vez que yo vi que surgió un grado de Quantum Engineering fue como en 2018 o así en Zúrich, y me llamó la atención y pensé, es verdad que es útil y que va siendo hora. Y no sabía si ya estaba en España implementado, ¿no? Me da curiosidad un poco cómo lo hacéis. Te cuento un poco. Mira, voy a tirar un poco atrás, te voy a dar diferentes puntos de vista, ¿vale? Yo cuando hice el doctorado no lo hice en nada de cuántica. Lo hice en elementos, ¿dónde estás? De memristores, que me mencionabas anteriormente, y dispositivos de nanotubos de carbono, etcétera, etcétera. Y cuando acabé el doctorado, esto fue en el 2014, estaba en la UPC, en Barcelona, me surgió la oportunidad de irme a Delft, en la universidad en Holanda. En Delft acababan de fundar QTYR. QTYR, no sé si hablaste, ¿no? De pasado, bueno, Marta estaba allí. QTYR es un centro de investigación en tecnologías cuánticas, en comunicaciones cuánticas y en computación cuántica. Y cuando yo llegué allí, la mayoría de gente que formaba el equipo, bueno, se nutre de diferentes facultades, sobre todo en aquel momento de la facultad de física, y por tanto la mayoría de investigadores que trabajaban allí eran físicos y trabajaban y trabajan en diferentes tecnologías, en superconductores, en Majorana en su momento, en iones atrapados no tenían, en Vicentes, etcétera, etcétera. Pero se dieron cuenta que si querían construir un ordenador cuántico no era suficiente con la física y con construir los qubits, que había todo un sistema, que no lo he mencionado aquí, lo que llamamos un sistema de pila completa, que va desde la aplicación, es decir, desde tu algoritmo, hasta que eso baja y se ejecuta de manera eficiente en tu algoritmo. Y ahí es donde entramos, sobre todo, los ingenieros. Y es así como empezamos a trabajar conjuntamente con los físicos. Pero además, y relacionado a tu pregunta, creo que es indispensable que para construir, en este caso, este tipo de máquinas, entre otras aplicaciones, tener equipos multidisciplinares. Es decir, físicos trabajando conjuntamente con ingenieros, con matemáticos, con biólogos desde la aplicación, ¿sí? Si no hacemos eso, no podemos avanzar. Al principio es difícil. Yo cuando llegué a Gidel hablábamos y era como que yo estuviera hablando español y yo estuviera hablando holandés, ¿sí? No nos entendíamos porque el lenguaje, la jerga que utilizamos es completamente distinta. Pero si eso se trabaja, eso explota. O sea, la investigación que sale, los avances, eso se multiplica por 10. Y de hecho, en los equipos que tenemos, en el que tengo aquí en la UPV con otros equipos de investigación con los que colaboramos, siempre tenemos diferentes perfiles. Por ejemplo, colaboramos mucho con la Universidad de Valencia, con Manu, con el equipo de Armando, la mayoría físicos, otros ingenieros, otro matemático. En mi equipo tengo ahora mismo aquí en Valencia
2 doctorandas que son informáticas, un doctorando físico y un postdoc que está con otros también físicos, es decir, ¿sí? Y tenemos de todas las disciplinas, y es así como trabajamos, poniendo diferentes puntos de vista, disciplinas complementarias. Por tanto, es fundamental. Con respecto a lo que hacemos en mi equipo de investigación, nos dedicamos, como os decía, a lo que acabo de mencionar, a este desarrollo de sistema o de pila completa. Es decir, trabajamos desde el algoritmo, que puede funcionar muy bien de una manera teórica, pero luego aterrizarlo y hacerlo trabajar de manera eficiente a esos dispositivos que tenemos tan limitados no es trivial. Entonces, trabajamos en métodos de compilación, en métodos de tolerancia a fallo, de corrección de errores, para poder hacer eso de una manera eficiente. Además, también, una de las principales líneas de investigación son estas arquitecturas modulares, en las que tenemos diferentes procesadores conectados con canales tanto clásicos como cuánticos. Esto lo hacemos desde un punto de vista de simulación, de manera que queremos demostrar cuál es la viabilidad de estas arquitecturas y cuándo habrá ese punto en el que tener este tipo de sistemas tendrán unas prestaciones mejores que tener sistemas monolíticos como los que tenemos hasta ahora. Por tanto, contestando a tu pregunta, esto no es de físicos, ni es de ingenieros, ni es de todos y todas, ¿sí? Y sí, así es como crecemos, aunque a veces es difícil comunicarse, no nos entendemos. Qué chulo, muchas gracias. Nada. ¿Q? Muchas gracias por la charla. Yo tenía una pregunta. O sea, ahora, por lo que veo, todos estos algoritmos funcionan, tú creas un circuito explícitamente y lo corres en tu ordenador. Por lo que yo tengo entendido, un ordenador clásico no funciona del todo así, sino que tú tienes una cosa mucho más general, que es tu CPU, y corre un programa. ¿Existe algún tipo de empuje también en esa dirección, hacerlo como más flexible? Sí. El problema es que ahora, y qué pena que no tengo aquí las otras diapositivas, no pasa nada. El problema es que ahora, por el tipo de sistemas que tenemos, que son tan limitados, no podemos poner todas esas capas de abstracción que hemos sido capaces de poner en un sistema clásico, ¿sí? Tú en un sistema clásico, tú no programas en puertas cuánticas como vamos en el circuito, tú haces algo mucho más de alto nivel y eso al final genera una serie, ¿no?, de instrucciones, conjunto de instrucciones. Conjunto de instrucciones sería similar a las puertas soportadas a un procesador que baja a ese sistema. Como decía, debido a la tecnología no está tan madura como la clásica, no podemos poner todas esas capas de abstracción que nos permiten programar o utilizar el mismo modelo de programación que utilizamos en clásico. Aunque es verdad que decimos, sí, tenemos lenguajes de alto nivel, Python, sí, que si tú dices Qiskit, sí, pero con Qiskit, como tú dices Python, estás poniendo un circuito con puertas. Sí, es como si ahora coges quiero correr, como tú bien decías, un programa clásico y le pongo una AND, una NOT, ¿sí? Por tanto, no estamos ahí. Ni sabemos aún qué modelo utilizar, ¿eh? Quien dé con ese modelo de abstracción y que dé con ese realmente modelo de alto nivel, eso será una disrupción en el campo desde el punto de vista del sistema y de programabilidad de estos dispositivos, que de momento no existe. Estamos, pues eso, en lenguaje ensamblador, el OpenQuasm, si te vas más bajo los pulsos si quieres, ¿sí? Estamos ahí. Muchas gracias. A ti. ¿Nadie más? Una quick question. ¿Da tiempo? Pues ya pues que nos vamos ya a casa, sí. Que yo creo que ya a las 7:30, ¿no? Pues agradecemos otra vez a Carmen por estar aquí. Gracias. Y gracias por quedaros, por la buena calidad de los póster, tanto del martes como del jueves. Y mañana nos vemos a las 9 otra vez, aquí. A tope. Just play with you, play with you.